So I'm gonna go create a list in SharePoint where we store information. List is like a database table. Okay, so I'm gonna go create a list called maybe I was asked to do some backlog tasks this backlog tasks this week where we will be storing all of the backlog tasks that is related to working from home because of the COVID-19 issue and ምንድነው ቲሜ የፈለገው አንዳንድ easy way to like log all the tasks that we need to make sure handle it when we go back to the office in person ማለት ነው እና actually it doesn't have too many things but I'm gonna go specify few fields here I have a title out of the box and then I'm gonna go create a description I'm gonna go create a description like that I already used that one I'm gonna go check that one with multi-choice a multi-line of text and I'm gonna go with the plain text and that is that and the other column that I want to create is the status column sometimes when we go back and work on it I want every person who worked on it to change the status of this task I don't want to make it complicated I'm gonna just make sure I have at least like a pending completed so people are joining so keep in mind so I'm gonna go make sure the default value is pending that's fine I'm gonna go with that one and the other column that I want to add here is the assigned to column there we go FE I'm gonna go admit them so I'm gonna go create a column and say it assigned to and this time I don't have to make it I'm gonna make it a shoot person or group that is an assigned to column I don't have to like change it but once I create it without the space I always add space to it so that it's a pretty human readable and I think that is good enough so this is a and people are joining it this is my form right this is my actual list right so it's pending and so what I want to do is I just want to read data and display it in a pretty nicer place so I'm gonna go create a test example welcome now home people are joining late 11 the Carlo is joining everybody's joining late some tests description and I'm gonna sign it to myself so this is me that is how the information is stored in here but actually what I just really wanted to do is to make sure this is going to be who is this with a screen I'm gonna pause this so here is where the information lives okay so that is how the information lives and we communicate with actual SharePoint when we deal with SharePoint the way we read data from SharePoint using a custom code is by just using a REST API endpoint okay so you can write a CSAM C++ or C# by using client-side object model or server-side object model. But for SharePoint Online, of course, you don't have access to the server because it is on the cloud. You can use the client-side object model libraries that is built by Microsoft and use that DLL and reference it in your program and interact with the SharePoint data. But what if I'm using JavaScript? So if you're using JavaScript, you can use REST API endpoints because as long as you're handy with that, and we're gonna be using jQuery Ajax call
to the REST API. But let's see a quick view of how we can read data from this specific list. So in SharePoint, what we have is SharePoint gave us an alias to the REST API endpoint entry called API. So my site collection is this. This is my site collection, which is in the root side I am, and then I can add underscore API and can go into the details, right? The site collection and subsites and the lists and libraries and all other apps that I have, and even the permissions and all of the search stuff as well. So when I add API, I can add actually the site if I want to have information about the site, but I can say web, for example. So I'm going to go grab that URL. So I'm going to go grab that URL and try to paste it on any browser right there, right? So this is REST API endpoint. I'm looking at the web, the root web information, and this is XML. I know it's not pretty. So because of this, I usually use some tools that help us interact with REST API endpoint. So one of my favorite one is this Yark. Yark is the one that I use is a Chrome extension that is going to be installed in your Chrome, and it gives you a URL and the different REST methods that we can do, which is post, put, patch, delete, head, and you can do your own custom head right here. But get is what I'm going to use, and I'm going to paste that the same URL that I posted on my Chrome, which gave me the XML data back. But I'm gonna go with this. I'm gonna go do the same gates, and you can add custom header right here because I'm using SharePoint Online. I don't have to explicitly specify a custom head because this by default as accept application JSON. So which means it will give me a JSON data back. So I'm going to go send a request to this REST API call endpoint, and this is the data back that I give back. So this is a JSON data. So I have this JSON data. I can read all of the information about this site. For example, it is master page URL. It is title, the site title, the web template it uses, the welcome page, which is the home page. All of that information is right here. And what if I want to go see all the lists? So you just add lists under the root site. I have a lot of lists. One of any lists under this site, which is under site content. If site content, that is all of my SharePoint lists. I can read the same information like that. It took about 154 milliseconds, 200 OK response, which is an OK response. This is the data that's coming back. This is OData. This is the metadata information, and then this is the value. The value is an array, a JSON array. This is a JSON array of all of my SharePoint lists, regardless of whatever I'm requesting. So it brings all the lists that I have no information about because some of the lists doesn't show on the UI here. If I go to the site content right here, for example, under my site right here, I know I have accordion list right here. It has 4 items. It was created and modified 30 months ago. So if I go right below here, for example, this says app data. I didn't see app data, but at least I have app files. I didn't see that one too. Approvers. So let me go check approvers. Here we go. Approvers is right here. It has 1 item. It's modified 16 months ago. So approvers. So if we go a little bit up, item count, it has 1 item right here. It was the last modified in 2019, around December 2019 on this date, and the date format is in ISO format, and this is the information that we talk about. So we can eliminate the rest of other lists that is showing up in here because some of the lists are hidden. So there is a hidden attribute here which says true. So if it is hidden, don't bring it. So in that scenario, we can do a filtering right here with
if you are a front-end developer, you understand OData. Microsoft SharePoint extends that OData for the REST API. So we're going to use a filter OData filter, and then we can say hidden NE, which is not equal to false, for example. So when I do this, of course, that previous one, the previous few lists are not going to show up. So the first one is most likely, oh, I said hidden, HIDDEN. People are still joining, so I'm going back and forth. Hidden, HIDDEN. Huh. Hidden. EQ. HIDDEN. So this is field or attribute I'm checking, and this is a operator EQ for equality, and I'm saying hidden is EQ for EQ false. Hidden EQ false. So let's see, the first one is accordion list. So the hidden attribute, here we go. Hidden is false, right? I said hidden is equal to false, and I got this one, and the item count for this one, for example, it has 4 items. So my new list is called backlog tasks. This is the list that I created, and I can go to that list setting. So the name of this task, this list is backlog tasks. So to read this through REST API, I can do, I'm going to go remove that, right? And list is get by, and pass that parameter of list name or list title. So somebody is joining. I'm going to go admit that person in. So this is the tasks list. So I'm going to go send that request in. So this tells me about the new list that I created. It has 1 item. This is the title, and if there is any description mentioned, I can read all of that. If I need all of the items in this list, I just add /items. So this gives me all of the items. This is the first item, and this is just 1 item, but it comes as an array because I can store as many items as possible into this SharePoint list. This is the title of that. This is the description. The status is pending. Assigned to ID is 9, which is it uses person as a lookup because the person information lives somewhere in the Azure Active Directory in this scenario. But when it is on premise, it is in the Active Directory of the domain controller. So we don't store person information. It's a mapping. So that is the ID of that person. We can expand and see about that specific one. So that is how we interact with actual items. So this is how we read it. So this is the endpoint that we're talking about. So that is our SharePoint in REST API endpoint. So with this in mind, with this REST API endpoints in mind, we're going to be interacting back and forth, writing, reading stuff, but we're going to be following the same kind of terminology. Danny, you can turn off your video. So this is the REST API. So what are we going to use it today is, I'm going to go close my... Today, what I'm going to do is I can go ahead. I'll be using some of this pre-built course that I was doing. I just was running class in the morning, so I'm going to be doing the same. But I'm going to go follow with a simple HTML file. I'm going to create a simple HTML file called backlog tasks. Backlog tasks like that in the HTML. So that's a pretty simple. Where is that coming from? Let me see it. This is not the right place. Okay. Actually, I want to do this into my local machine. So I'm gonna go to D drive. March. Okay, I'm gonna go open this custom code. Okay, that is fine. Close everything, and that is the one.
I'll add a repo for it. I'm gonna go create a folder called backlog tasks. That is a folder just to differentiate. And this is a visual code. By the way, I'm using visual code, and I just created a folder on D drive, March 2020. This is my class. So this is the advanced class I give. They are already joined. They're here, but they don't say anything. So somebody's texting message here. Let me see it. Java developer here. My curiosity got me here. Hi, alias. Anybody with a front end developer is good. Now, hi all. This is the folder that I created. Hello. Internet dims back equal. So this is the folder that I created, and in this folder, what I'm going to do is I'm going to go create just an HTML page. Let me name it backlog task.html. This is an HTML folder file. I'm going to use HTML file 5. This is my HTML5. I'm going to name it, doesn't matter, backlog. Task is the title. Hello. Can you mute yourself, somebody? I don't know. Zero. Can you mute yourself? Or I can mute yours. I can mute. Okay. Okay. He's muted. That's fine. All right. Okay. So that is the HTML page, and as I mentioned earlier, I'm going to be using a Bootstrap. So not because I don't want to write a lot of CSS. I'm not going to teach you CSS today. I mean, I can show you diving into the CSS, but we're going to go grab some templates from Bootstrap. So Bootstrap is my thing. So I encourage you guys use it. So Bootstrap is here. You can click on the getting started. This is a Bootstrap template that we can use. So I can grab this template instead of that one. Actually, what I need to grab is this three. I don't have to actually include this integrity. Integrity. So the Bootstrap uses jQuery and Popper and Bootstrap mean.js. This is a JavaScript. We don't actually use Bootstrap JS. What we need here is this CSS, my Bootstrap CSS. I'm gonna put that CSS right here. As I mentioned, I don't want to use some integrity. This guy, the one I want to have this guy. So that is what I want. So it's gonna be going to the Max CDN and brings the Bootstrap. That's the CSS. I will test it. Let's go back again. And the other two are, even if I don't use it, let me grab it. But if I don't use it, I can comment it out. But for simplicity, so I'm gonna put all of the JavaScript a little bit down here because that is the recommended place to put in. I don't want to use this integrity. So actually, the only thing that I need at this moment is the jQuery. So jQuery is what I only need, but in case I might need this too as well. So I added it, but I can comment it out for now. So the Popper and Bootstrap mean.js. What I need is the Bootstrap 4.0 CSS. So let me test that one. So I can put some HTML right here with the Bootstrap contain. Why that container? That is a Bootstrap container. I can put some ID. My backlog tasks. But let me use a little bit of people are joining. Let me go back to the Bootstrap and let's go
take advantage of one of the components called Jumbotron, which gives me this. So which is let me go grab this div and paste it right here. The Jumbotron goes in the tab, but I might need to write it format that document class that only. So that's the Jumbotron. That is the P. All right, who is sharing the screen? Can you please not share your screen, guys? Don't share your screen. Just join and watch it. Okay, don't touch anything. All right. Thank you. All right. So this is Jumbotron. I just copied it from a Bootstrap. So the top area that kind of gives me. Let me show it to you what it looks like. Should it opens. All right. All right. Okay. This is the Jumbotron section. All right. I'll go back. Actually, this is what I want. All right. I'm gonna make sure it keeps this one right here. That's the Jumbotron. Right, so that's that. The backlog tasks, the list log tasks that needs to be complete. So this is the Jumbotron and the text center. Because I hate to write HTML, so you can go to the Bootstrap. Right here is a Bootstrap. So when you go to getbootstrap.com, you can choose your version of your Bootstrap right here. But I always go with the most recent, one, which is the one that I already have it right here. And once you have all of the CSSs, all of the JavaScripts included, based on your need, you can go to the different layouts. There is a content layout and there is a component. So the layouts talk about the grid, media, and etc. But the content talks about the images, tables, and etc. figures. And I went to the component section. I grabbed the Jumbotron. I clicked on it. So Jumbotron is something that gives you some page that looks like this, right? So to get something that looks like this, you're just gonna grab this HTML, right? You can simply click on copy. When you click copy, it's already in there, and then you paste it. So this is a div class with Jumbotron, h1 with display for, another paragraph with class of lead, another HR, which is a underline. This is a line that is HR. There is a line right here. And then there is a P paragraph with a link, which is this. Okay, the link that looks like a button. All right, so that is what it is. But I rather even copied a little bit of modified one. So here I have a Jumbotron with the text center. So when I look into this one, it looks like this. So I can put a little bit of like CSS because this is taking too much area. If I wanted, I can add merge a little bit of CSS here by introducing a little bit of CSS, because this, if it looks a little bit like too big, I can simply assign with some padding and margin pattern. So I can add that one into my doesn't matter, a little bit of here. I'm gonna add a little bit of CSS. I don't want to write CSS, but so this gives me a padding of 5 pixels. So when I go back, that is good. So that is my area. So this is a backlog with the corona is gone. That is what we're gonna do. So from here, I'm gonna go keep on adding some parts. Like that is my backlog container. This is where I add my my tasks. So the tasks that I'm gonna be adding is actually I have some like pretty area where I'm gonna add like tasks, but when I do tasks,
let's first just read it. Let's go read it, the data, and display it in a very nicer way. So I'm gonna go grab, let me see, in a very table format. So this is my backlog task. This is a container. So if anything that goes into this one, by the way, I'm gonna go add it just an h1 testing header one, heading one, or header one, it doesn't matter. So what's gonna happen is, look, it's gonna start in the middle like this one, right? So everything that goes into the container is like that. So this is the full one, that is the top section. So my thing is gonna be like this. But right here, what I'm gonna do is I'm adding a pretty simple table. Okay. So the table has this is a table container, right? So this is a div. I use a class of row. So it uses like margin y to the top, which is 2, and I gave it page task. I use a table and the table hover. It's coming from Bootstrap right here. Okay? When you go to the Bootstrap and in the content section, right, you go to the table and you choose your table. For example, if you like the table that looks like this, it's just a table with a class of table, right? If you want a table darker like that, you're going to be using a table and a table dark, which is this class. So the same table with above, but with the class of table, and table dark will give you a table that looks like this. So if you want to use the one that I use is actually a table and a table hover. So which gives me something like, where is hover, a little bit down here. A table and a table hover is, I think this is the one. Look at that. So this is actually what I want, table and table hover. So a table and a table hover gives me a table that looks like this. What I want to do is I want to read the same list and display 3 columns. And the last column is what I want to display. In the last column is actually the view, edit, and delete. If you want to delete, if you want to view, if you want to edit, or if you want to delete. So this is what I want to do. But look at that. This is just a dummy data. So the TD, collect laptops, and another TD, some description, right? And in the third TD, I have 3 buttons. So this is a button with the class btn success, which is green, btn primary, which is a blue, a btn danger, which is kind of red. But instead of displaying the actual text, what I really want to display is actually a font awesome. Okay, I don't know if many of you might have like information about font awesome. All right, so font awesome is a pretty nice place where we can grab icons. So when you look into the icons, for example, instead of like edit, right? So I have there, here what I have is, instead of like view, edit, and delete. If you want to view, I can use the I, like view. The nice thing to use for view is, I'm gonna go grab this I. Look at that. This is a view, nice, right? So that is how I grabbed it. If I want to edit icon is, where is that edit icon? I can use this one or this one. Most of them are open free. I logged in as myself right here because I use my own kit. You can log in, it's free. I'm using the free version. I don't pay, unless otherwise I have to, but in that scenario I might make my company pay for it. But I don't pay. This is my free, and I think those are good enough for me. I don't like, those are like the grayish one are the not free one. You can't use it unless you pay. Okay, so I use just this one. So for example, if I want to use this, you just click on it, and the actual HTML for it is I class FAS FA edit. That is what I'm gonna use. I'm using right here. I think the edit button.
FA edit. That is the one. But before I use it, of course, I have to add that font awesome. But in this scenario, because you can't use my kit, I'm gonna go grab the font awesome 4.7 CDN.js. So I'm gonna go get that one. Like, let me say what it looks like first before we go there, right? So this is what it looks like, right? So this is the task title, this is the task detail, this is the view, edit, and delete. So here I have 3 buttons, but the buttons are not properly displaying because the CSS for font awesome is not yet included, right? So this is just, I'm creating a template of HTML, nothing to do with SharePoint. This is not SharePoint yet. We're not talking SharePoint, and this is the same language that everybody who works in web application talks, which is an HTML, CSS, and only. So I'm talking about Bootstrap. So I'm gonna go grab that URL link, and I'm gonna paste it right here. So this is from CDN JS CDN, which is Cloudflare, and it goes to the font awesome 4.7 and grabs that minified version of CSS. But if I use my own kit, it's gonna be the version 5 that I already have, but I don't want to share that information because if I stop using my kit, you're gonna lose that functionality. But this is in CDN and this is good to go. And let's go back and check it and look at that. So those are like pretty nicer icons and for like stuff, but they don't do anything, right? When you click on it, nothing is happening. That is what I kind of use it. So I kind of use this mix and match of all of the technologies as much as I can, which minimizes my work to create a really pretty stuff. So here, what I did is, that's my Jumbotron is the top, and this is a container. In there, I have a row. In this row, actually, I don't have to use. I shouldn't be using row. And this is a table. Probably I don't have to use a row. Maybe margin Y to, I may not need that one either. I have that page tags in case if I want to put some pagination in the bottom, you know, based on the number of items that I'm displaying. But I probably won't have that in big time today. I think that is one thing, but how am I going to add, like, this is a table, this is to the table, this is a table to display the items. So the headed section, I'm going to close that one. And this is the result is in the body section, T-body. And this will be replaced with actual data coming from the SharePoint. But with this in mind, what I'm going to do is I'm going to go add another column, 2 columns where we add like 2 buttons in the top and another 2 button in the bottom, so that what it's gonna do is I'm gonna add a search link. Okay, so I'm gonna go like add a little bit of like a place where I can. That is the one, and okay, I'll come back and grab this HTML like that. Right. So what I'm gonna do is, oh, people are joining. That's too late. All right, guys. Yeah, that's good. So what I'm gonna do now is let's go like put a little bit of like a search and another button in the top right here. Let me minimize it. So what I want to do is a little bit right here. I want to have a new item here. I want to have a search box right here. So what I'm gonna do right here is a little bit before the table, right? This is a table. That is the row. So this whole section is that section. Okay, I'm gonna put a little bit down here. That is the whole result, right? This is actually, I can say table result display. I can comment like that, and I can paste that one right here. So this one is this section is I'm using a class of row, just one row. In one row, I'm gonna use a button that displays like a log new task, a new item. Okay, so I'm trying to use
a data toggle, for a modal. I'm gonna use a modal from a Bootstrap, but I added this. It's not required for now, but this is a data toggle to open a section of modal HTML that is hidden by default and sits on the page. But here it says example modal. I can give any kind of name, but this is the name that I gave it to him for now. This says log new task. So I can simply click on it and log a new task. And the other button next to it is a refresh. Sometimes once you add, you want to go like refresh the data. This is the one that I want to use it. So this is one column. In the other column, in the right hand side, I want to put a search place where you click and search item. So this is an import with a button in the right hand side. So when we look at it, look at that. This gives me these two, right? This is a button, the Bootstrap button with a button BTN and BTN primary. This is a button, the same button with an icon of refresh from Font Awesome. And this is a text box, regular text box. This is from Font Awesome, the search icon. So when you go back here, that is a search icon, right? I got it from Bootstrap. Other than that, this is BTN secondary. When you say BTN secondary, it's going to be darker. So for example, BTN dark like that, it will turn it to a dark like that, right? So if I want to make it, I want to make it green, for example, I can make it like BTN success like that, turn it to green. So you can turn to any kind of thing with any kind of coloring, styling without writing any single line of code, CSS. But I'm gonna go with dark. Dark is good. Like, it looks like professional. So that is what my HTML looks like. Sometimes if we need a little bit of more, for example, if I might need, like, for example, if I'm displaying 15 items in here and more pagination at the bottom, so I can go to my other Bootstrap. Where is that? The Bootstrap. Go to the documentation. Go to the components. There is here down here pagination, but you need to make sure you implemented it. So you go grab any pagination that you like. For example, if you like this one, you can just grab this. If you like this one, you can just grab this. But I want the one that is in the center, which is this is good. Or if you want to like this, the icon with this way, like you can grab this one as well. But in most cases in SharePoint, probably you don't need all of like the numbering, but I'm gonna go grab anyways because it adds some nice So at the end of the table, that is a div that starts right here, in this right here, right? So that is my div. I could do it right below the table, right? I can do it right below the table here. I can just click create a div and add that one in here. Let me see it for my document. Actually, what I'm gonna do is that instead of this ULLI, that is page that is active, pagination is small. Pagination page item active, area content page, a span page link, that is the 1, 2. Oh, I didn't want this one. Shit, I didn't want that one. Sorry guys, my word, I actually wanted, what I actually wanted was not that one, probably this one. That is what I wanted. All right, the wrong one, copy out again. So I'm gonna go take that nav out and paste with this nav, but I still don't need this 3 because I don't want to use I can simply say like that one. So instead of that, I'm gonna make even disable for now. So the first one is the previous, this is the next, and even I can make this one like make it disable. That's if it is not working. So go back and test that one.
So when we go back it and test it, this is fine, this is disabled, next is fine, but it's not in the center. It's not in the center because right here I have this outer div. Shoot. Okay, format that guy. That's it. I'm gonna get this one out and let me see that guy how it goes. Supposed to be in the center. Okay, we'll work on it. Okay, what's happening? Pagination, justify content center. Has that justify content center? What the heck is happening right here? Let me see. Did I miss any of the? Okay, this div status right here. Okay, we're gonna put that whole div in one section. Make it that guy here. That's that one. Here we go. All right, this is much better. So we kind of made it. Everything is good. So we're gonna start writing JavaScript now. Right. So I think that's good enough. So everybody on the same page so far? So question? Any question? People are joining late. ወደ ገደለው እንግባ እንግዲህ this is a try HTML, you know, you're just copying from page like in a Bootstrap, but we don't have a Bootstrap yet. But if you really want to include the Bootstrap, for example, modal ቅድም ነበረ እዚህ ጋር modal ነበረኝ new item ስለዚህ አሁን log ሳረግ modal window አለኝ. I have a form that I already created in that scenario. For example, this modal new task. So I'm gonna go like all the way down. Too much HTML, you know, dirty ይሆናል ይበዛል. I know, I understand. Then new item in ከመድረሴ በፊት, so I don't have that new item form create ስላላደረግን keep in mind we need to have that new item form. Edit ስናደርግ delete ስናደርግ ምንም create ያደረግነው ነገር የለም. So let's go populate this data. So how do we populate this data? So we can go grab create a different, or the easiest way for SharePoint peoples, I don't know, you guys are, if in the Nikonatu, you guys use script editor, content editor, web part, and inject a classic no mauro. Inject the easiest way is we write a script tag right here. Sorry guys, a script like that with no source, and because I already included my jQuery right here. So the first safety data safety net is I'm gonna make sure $sign document. This is a jQuery ready method where I can say function anonymous function like that, and this is semicolon end of document ready, right? So I kind of commented out so that, so this is a document ready method. So the first time you load this page is where we want to do the actual doing stuff, right? So this is a safety data safety net. So probably you guys know exactly how REST API jQuery REST API works. Since we don't have too much time, what I'm going to do is I'm going to go grab like pretty small function that reads data from any REST API endpoint. But in this scenario, since I'm using SharePoint data, so if you have a URL endpoint, if you have a URL endpoint, this $sign is a jQuery variable. For jQuery, I could use just jQuery or a $sign. And there is an Ajax function. This Ajax function returns a promise, or it go try to fetch data from a REST API endpoint, which is passed as an object right here with a URL parameter. A method that we try to get is at get. I showed to you this on the previous YARC right here. So this is a get. This method is the one that we are trying to use. And in the header, because we are using SharePoint,
I want to make sure it works in all versions of SharePoint. I'm using application /JSON semicolon OData variables, right? So that is how I'm passing data to it. So when I send this data to the SharePoint as an Ajax call, I would expect a 200, or sometimes it may fail, but the result that is going to come back is a JSON data. So the JSON data has this format or this schema. So it has a D, and then it has a results array. So this array is what I really am interested at. So I'm going to go grab that array. So this is how you do the Ajax call. We just pass in an object with URL method header. The header is not going to change in SharePoint, unless otherwise if you use SharePoint Online, you can change these variables. Instead of variables, you can say no metadata, which will return a different schema type. But I'm going to go with OData, no variables, because I want to make sure this also works in SharePoint 2013, 2016, not only SharePoint Online. So I made that two JavaScripts commented out right here. So here, what I'm going to do is, this is getting data. So the first thing that I'm going to do is, okay, page loads, right? I'm going to go create a function that says, for example, refresh data, for example. It doesn't matter what name it is, but I'm going to go refresh data. So this refresh data is where actually I'm going to go like read the items and display, render the items to the page, right? To the actual HTML page. So what this refresh is going to do for me is, you're going to go like search an item and displays the data, right? So here is my get data. So I'm going to go use that URL, right? So that is the get data. So that is the get data. I'm going to pass in the URL, whatever that URL is, and then I'm going to go say then. You can say then or whatever, or I like kind of then. I could use ECMAScript 6 pretty easy because it's going to be doing pretty well in Chrome, but in IE not going to do some. Let me go write actual ECMA 5 JavaScript code. Response, if I have response, I'm going to go with that one. But there is an error function here that I'm going to expect. I'm going to say error function, and I will write the function below here. So that is how I'm going to consume that data. So right here, I'm going to say error function error function. Oh, okay, error function. That is that. Okay, I'm going to say error happens. So I'm not going to do anything here. I'm going to just console that log data. Oops, error occurred. And for us to debug it later on, I'm going to say error. So whatever error passed to it, I'm going to log that information right here, because I might be doing this one many times. Right here, I'm going to simply say render data if you want it. Or actually, what we want to do is, so this is the response. If there is no problem right here, I'm going to go simply log console. Log, always good to log it, but I'm just as a developer to troubleshoot if there is any problem. Data is, let's see if we get the data. Response is the data. So actually, when the data is coming back, from the SharePoint, what I expect is like that. So I'm going to say d.results, which is the items. So the items is, I'm going to say var items equal to response dot d dot results, which is coming from this one, by the way. All right, so here is response. This is the response object, and then d, and then results, which will return this array. So I have an array of items, right? Since I have an array of items, what I can easily do is I can loop through it. Okay, so how do I loop through it? Okay, so I'm going to use a for each.
in JavaScript, right? I'm going to say items, and then I can say for each. So I can simply say for each, I'm going to use function item like that, open the brace, close the brace. For every item that is coming from SharePoint, if you have, because I'm expecting an array for every item coming, for each. It's not like that. The syntax is for each in the Xenosh. So that is that. So for every item, so I'm gonna loop through, and what I'm gonna do is let me go. What I'm gonna do is I'm gonna go create ichinywa እያንዳንዱ item ስትመጣ እቺ row ነው የምትሆነው, right? Look at that. So it will have a title, it will have some description, it will have እቺኛዋ on the fly render የምናረጋት ናት እናስተካክላታለን. So I'm going to go grab this. This is what I want to really build. On the fly we need to build this, and ምንድነው መሆን ያለበት? ይሄንን አይተም ስናነብ 10ም ዴታ ልናነብ እንችላለን፣ አንድም ብቻ ሊሆን ይችላል. whatever we read, we're going to read it, that data. So ታይትሉን ከዚህ ታይትል ቴስት ታስክ ምናምን description ከዚህ status ካለው assigned to whatever information that we got, grab that information and display it እንደዚህ title, description and እነዚህ በተኖች ይኖሩታል ማለት ነው። እና አራት ዴታ ካላችሁ አራት አይተም አራቱም አይተም እንደዚህ መምጣት አለበት። So first thing is what we're going to do is ይሄኛው dummy data ነው። ይሄን ለቴምፕሌት ብቻ ነው የተጠቀምንበት, right? So what I'm going to do is I'm going to go grab this copy. This is the template that I'm going to use, and where for every single items, so I'm going to go create a variable called table task data html, and I'm going to make it empty string for now. And what I'm going to do is I'm going to use, in this scenario, I hate to do ECMAScript string concatenation. So what I'm going to do here is task data HTML plus equal to, I'm going to use ECMAScript 6. I'm sorry guys, I don't have time to explain what ECMAScript string interpolation is. So I just pasted it right here. So what happens in ECMAScript 6 is you don't have to deal with string addition ምናምን ይሄ ሲደመር ማለት የለብንም. What we use is we can simply paste it, but instead of single quotes እንደዚህ I'm using backtick. backtick ማለት shift እና ከስኬፕ በታች ያለችው keyboard ናት. backtick ከተጠቀማችሁ you can do a multi line of string like that, and then you can use string interpolation $sign like that, and item dot title, for example. So item title is we're not tested yet, it might fail, you know. Item title is that, description is this column. I'm gonna go take that one. Instead of like here I have an item, item, I'm gonna use the $sign and string interpolation again, and say item dot description. Okay, so successful ከሆነ ነው እንግዲህ. If you didn't successful, you don't see all of this thing happening, right? So that is that for every item. So with this, what are we going to do? So this is looping. It goes through that end of for each, right? End of for each. That is the end of for each, by the way. That is right here. Can the presentation be in Amharic? Here's some of us. Okay. አማርኛ መሆን ይችላል. ይገናኛል እንደው so እንግዲህ string interpolation ምናምን የሚለውን ማለት አልችልም። አሁንም በእንግሊዘኛ ነው የሚለው እነሱ እስከሚወጣለት ድረስ I'm just kidding. So እያንዳንዱ አይተም ካነበብን በኋላ HTML ቴክስት ላይ አድ እያደረኩ ነው። So for every item 10 ከሆነ 10 ጊዜ ማለት ነው። once ያንን እዚህ ጋር ሳበቃ ምንድነው ማረገው? jQuery selector, I'm hoping everybody knows jQuery. The jQuery selector, what I'm going to do is I'm going to go find that specific result እንትነ እዚች ጋር ነበረች አይደል? t-body እቺኛዋን እሷን ፈልጋትና እዛች ጋር append ሳይሆን ማረጋት I'm going to inject to it. All right, so I'm going to እንደዚህ አረግና .html አረግና
I can say ይሄንን HTML task data HTML እዛ ቦታ ጋር ተተለዋለሁ ማለት ነው so this is ይሄኛው refresh data ነው so what is going to happen አሁን ምንድነው happen የሚያደርገው document ready እዚህ ውስጥ ሲሆን automatically document ready ሲሆን ነው ይሄን function የምንጠራው ማለት ነው እና ይሄንን ደጋግመን እንጠራለን alright so እዚህ ቦታ ላይ መጣና document ready ሲሆን refresh data እንላለን ማለት ነው that is what is going to happen refresh data still URL-ን አልሰጠሁትም እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚለው የሼርፖይንት ሰዎች ካላችሁ URL-ን አክሰስ የምናደርግበት URL actually already have it right here any URL ነው መስጠት የፈለኩት by the way right እቺ ማለት ናት then I don't have to ይሄንን ሁሉ ሳይሆን ምን ኮፒ ማድረግ ያለብኝ እስከዚህች ብቻ ናት እስከዛ ብቻ እንደዚህ because that paste ስላደረግ ነው እሷን እዚህ ውስጥ instead of that single quote double quote ነው የምጠቀመው ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲንግል ኮት ስላለች ነው ግን ከሱ ፊት ለፊት URL ስለሌለ so እዚህ ጋር we need to say the and variable site URL-ን የምታገኙበት አለ የቫሪያብል ሳይት URL የሳይቱ URL ለእናንተ እንዲሆን አድርጌ ስለምሰራ ሃርድ ኮድ አላደርግም so the best way to read data from SharePoint URL-ን የምናገኝበት አለ ይሄ ከሆነ ሊስታችን ለምሳይታችን ሳይቱን ይዩት እዚህ ጋር ዴሞ እስከሚለው ድረስ ነው የሚሰጠን አንድ ኦብጀክት አለ እዚህ ጋር sp page context info የሚባልና sp page context info .web absolute URL እቺን እንደዚህ እቺ ኦብጀክት SharePoint ውስጥ ብቻ ነው ያለችው ኤረር ይሆናል እዛ ጋር ተጠቀም ይሄ URL-ን ይሰጠኛል so I'm going to go grab this one እሷን ነው የምጠቀመው እዚህ ቦታ ላይ right እዚች ጋር እሷን ተጠቀማታለሁ so ከዛ ሳይት URL ይኖራል እዚህ ጋር ስለዚህ ሳይት URL ራስ ይሆናል ማለት ነው ልክ ነው so that is that okay ይሄን ካልን በኋላ ነው ወደ ሼርፖይንት ለመውሰድ ስንፈልግ ታዲያ ደሚ ዴታውን አንፈልግም ወደ ሼርፖይንት የሚሄድ ከሆነ ከዴታው ከየት ነው የሚመጣው ያልኳችሁ ደሚ ዴታ አልፈልግም ስለዚህ እነዚህን ሮዎች ለእናንተ ለማሳየት ብቻ ነው HTML-ን እዚህ ጋር እንድናየው ብቻ ነው እንጂ ያልኩት ይሄ አስፈልግም actual data ከሼርፖይንት የሚመጣው ነው ስለዚህ ለአሁኑ ግን anyways እዚህ ጋር ኢንስፔክት አድርጌ ሳይ ብዙ ኤረሮችን እናያለን እዚህ ጋር አንድ ይሄንን ኢንፎርሜሽን አላቅም ይለኛል ሁለተኛ ወደዚህ ቦታ ሲሄድ እንደዚህ የሚባል ዴታ SharePoint ዴታ የለም ይለኛል jQuery ይሄንን ኮምፕሌን እያደረገ ነው because I'm running this on my local machine ከሎካል ስለሆነ so SharePoint ጋር ለመውሰድ እንግዲህ በጣም ቀላል መንገድ አለ የSharePoint ሰዎች ታቁት ይሆናል ይሄንን ፔጅ እንዳለ ኮፒ አድርገውና ይሄን ፔጅ እንዳለ ኮፒ አድርገውና I go to my SharePoint ጋር ሄድና which is this SharePoint demo ነው አይደል so backlog task እዚህ ጋር ስለሆነ ድረስ I'm going to create page አደርጋለሁ page create ሳደርግ ስለ ክላሲክ ፔጅ ነው የማወራው አሁን ክላሲክ SharePoint ስለሆነ የማወራው ዌብ ፓርት ፔጅ ጋር እንሄዳለን I'm going to go to እዚህ ጋር test tasks and I'm going to go create that site page ውስጥ library ውስጥ ነው page create አደረኩ እዚህ page ላይ I can script inject ማድረግ እችላለሁ script inject የምናደርግበት የSharePoint ሰዎች እንዴት መሰላችሁ ያለውናችሁ ድንገት media and content የሚባል አለና እዚህ ጋር script editor አለ we can embed anything እዚህ page ላይ እና እዚህ ጋር ኤዲት አደረገውና ያንን ያውኑ ፔስት አደረገዋለሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሆናል I'm going to insert that one stop editing ምን ሆኖ ግን አልመጣም SharePoint ዴታ አልመጣም እና እሱን ነው እንግዲህ ትረብል ሹት የምናደርገውና እዚህ ጋር ኢንስፔክት ሳደርገው ይነግረኛል ችግሬ so እዚህ ጋር ምንድነው የሚነግረኝ ይሄ jQuery deferred exception $ajax is not a function $ajax is not a function ይለኛል ይሄ ፈንክሽን አይደለም ነው ችግሩ ማን ነው የሚነግረኝ እስቲ እቺ ነገር ትክክል አይደለችም እያለ ነው when I come back here ችግሩ የመጣበት ምክንያት ምንድነው sorry guys forget my French ዚው ጋር ሁኜ let me go to pretty jQuery URL ስሊም ይላል አይታችሁታል የኔ ላይ
ቅድም w3 ከቡትስትራፕ ስትወስዱ እቺ jQuery እቺ ትክክል አይደለችም አያችሁት ስለዚህ I'm gonna go get rid of jQuery ቺኛው even እነዚህንም ሶስቱን ራሱ እየተጠቀምኩ ስላልሆነ ለጊዜው ላጥፋቸውና jQuery ስጽፍ I didn't type jQuery UI ከዚህ በፊት ስለሄድኩበት ነው ከw3 ጋር ለምን አልወስድም እዚህ w3 schools jQuery አንድ ኤግዛምፕል ላይ ልወስድ ፈልጌ ነው እዚህ ጋር try to yourself ላይ ቺኛውን መውሰድ ፈልጌ ነው ከጉግል API ነው የምወስደው Ajax Google API ምናምን or jQuery ጋር ሄዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ just came here እሷን ግራብ ለማድረግ ብቻ ነው እዛ የመጣሁት by the way w3 school is a pretty nice resource ለጃቫስክሪፕት እንትን ለምትሉ ሰዎች JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap. That is really free, nice place to learn. I'm gonna go busy. So I'm gonna go copy this one. They're gonna page you valid and SharePoint page. Oh, that is a different server. Login again. Oh, that I have too many pages opened. Huh. Hey, this is the one. በጣም ብዙ ብራውዘሮች አሉኝ I'm going to go cancel okay እቺኛው እንደገና ኤዲት እናደርጋትና እሷን ብቻ explicitly ጄ ማጥፋት እችላለሁ insert that one stop editing here we go look at that is coming from that from SharePoint look at that ግን እዚች ጋር ያያችሁት ይሄ እነዚህ a little bit እንትን አለው my በተኖቹ ትልልቅ ሆኑ ግብዳ ሆኑና ብዙ ማምርምና ይሄኛው SharePoint የSharePoint CSS የኔን CSS አፌክት ያደረገ ነውና ለዛ ምንድን መሰላችሁ ምናደርገው እሷን በተን እናጠፋታለን ምናጠፋታ ትንሽ የCSS ቅድም የጻፍኩበት ሴክሽን ስለነበረ CSS section እቺ እነዚህን በተኖች አጥፋፍቶብኛልና እዚህ ጋር ስናይ think the one that is affecting that is ያንን affect የሚያደርግ የCSS section አለ እዚህ ጋር I'm using by the way a Chrome developer tool okay Chrome-ን በጣም እጠቀማለሁ Mozilla is fine too that is the one that is not the one that is the one ይሄ ነው look at that አገኘሁት ቦታ የሚያጠፋው ይሄ ነው እና እቺ ነገር ኦቨርራይድ አረጋታለሁ I'm gonna grab that guy ግን ይሄን ኦቨርራይድ ላረግ ስል እቺን ኦቨርራይድ ማረገው ምን እንደማረግ እዚህ ጋር መጀመሪያ አሳያችኋለሁ ኮፒ ያረጋትና እቺን እንዲህ ሳረጋት እንደዛ ነው የምትለው አያችሁት እንዲህ ነበር ይታያል እንደዚህ that gonna make me happy so I'm gonna go on የት ነው ኦቨርራይድ ማድረገው CSS ስለሆነ ቅድም እዚች ጋር አንድ ጻፍኳት CSS አለች እሷ ላይ እዚህ ጋር እሷንም ፔስት አረጋታለሁና when go እሷን ግን እንደዚህ ስናደርግ ሚኒመም ዊድዝ ዋን ነው ኦቨርራይድ ማድረገውና 0 ነው ማድረጋት ግን እንደዚህ ሳረግ ሁሉንም ስለሆነ የሚያጠፋው የኔ ውስጥ ስላለች እሷን ግራብ አረጋትና when go right a little bit of CSS እዚች ጋር ለእናንተ ፒስ ኦፍ ኬክ ባንዴ እዚህ ነው የምንጨምረው ወዱዛ ሃሽታግ አይዲ እነዛች ፊት ለፊትም ሃሽታግ አይዲ ዳውን and then button and then that CSS right I'm going to go grab this CSS so ላይ ተመልሰን እንሄድና እዚህ ጋር እንሄድና እቺ a little bit ወደ ላይ ችግር አላት ወደ ላይ ሸፍናለች እሷን ማስተካከል አለብኝ እዚህ ጋር ላስተካክለው እዛ ጋር ከመሄዴ እዚህ ጋር እንዲያርጌ everything in the ምናምን Visual Studio Code is fine ግን that doesn't ለዚች ብለን ደግሞ እንደዛ አይነት ቱሉን ምናምን መጠቀም መስጠት ግዴታ አይደለም that's the one
ይሄ ኮንቴነር አለ እዚች ጋር ይሄ ኮንቴነር ጃምቦትሮን እዚህ ጋር አለ ወይም ገደዶ እዚህ ጋር ማርጅን mt5 ቢሰጠው mt5 እንደዚህ ቢሰጥ ያስተካክለዋል እዛች ጋር that is that I'm going to go insert that tab look at that that is how we're going to make it all right so እስቲ አንድ ታስክ ልጨምር እዚህ ጋር I'm going to go to that march task እንደዚህ edit አድርጌ ሁለት another task why is that not coming ለምንድን ነው አንድ ብቻ የሚያመጣው this nope ይሄ ሌላ ሳይት ነው sorry guys backlog ነው ይሄ ነው I was in a different instance I'm going to go Ziga edit that one let's do a little bit of like add some additional tasks task 2 tasks 3 it doesn't matter okay edit description I can go all the way down here task 4 okay I'm going to go stop editing so let's go to that specific page refresh email look at that this is piece of cake right so everything is ያለ error ነው እንደውም አንመላለስ ስራ ተሰራ so እስቲ አንድ ለምሳሌ እዚህ ጋር edit or editing part new item እቺ log እቺ ክሊክ ስትደረግ ምንድነው የፈለኩት ፖፕ አፕ የሚያደርግ ፎርም ይፈልጋል እሷ ክሊክ ስትደረግ አድ አይተም ማድረጊያ ፎርም እና ለነዚህ ደግሞ እናንተ ተቀጥሉና ተጨርሱታላችሁና so I'm going to go add that give you a pretty simple way of doing that specific form sun form already እዚህ ጋር አስቀምጫት ነበርና HTML-ን ቁጭ ብዬ ኮፒ ፔስት ካለ ማድረግ a little bit እንደመዘጋጀት ነገር አድርጌ ነበርና ስለዚህ ቅርታ ይደረግልኝ ፊት ለፊታችሁ ሁሉንም ነገር ጽፌ ፈተና ውስጥ እንዳልገባ ነው አልፈራም ለነገሮች ግን ታይም ይወስዳል ቁጭ ብዬ ያንን HTML ላይ ለመስራት እዚች ጋር አንድ ፎርም ፔስት አደርጋታለሁ look at that form እቺን ፎርም ስትዋት እቺ ሞዳል ዊንዶ ናት እና ይሄ ሞዳል የተጠቀምኩት ከW3 schools እዚህ ነው እዚህ ጋር ይሄ ሞዳል የሚላለው ይሄ ሞዳል people are joining a model where is the model there we go where is that model is really nice model የምትላለች እዚህ model window እዚህ ጋር እንሄድና እነዚህን እናያለን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ እንዲህ አይነት ነገር ትመጣለች you know it's nice looking ምናምን so እንዲህ አይነት ነገር በውስጧ ደግሞ እዚች ጋር ፎርም ቢኖር አስቡት እዚህ መሃል ፎርም ሲኖር እንዴት እንደሚያምር እዚህ ጋር ፎርም ይኖራል so new item ስንል እንደዚህ ይመጣል so you can click outside or you can add an item እዚች ጋር save changes ስትሉ create እንዲያደርግ okay so እሷን እንደዚህ አይነት ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ምንድነው እቺ ናት እቺኛው በተን እቺ ናት right here says launch modal window that is a button btn primary እቺን በተን create ታደርጋለች ፖፕ አፕ የሚያደርገው ይሄ ሞዳል ታይትል ብላ ብላ ውሁ ምናምን እሷ ደግሞ እቺ ናት እቺ ዲቭ ናት ማለት ነው right so that modal fade example modal ምናምን ስሟን ራሱ አልቀየርኩም አያችሁ example modal so what I'm going to do here is somewhere example modal እቺን አይዲ መቀየር ነበረብኝ ግን ምንድነው ያረኩት ቀደም መሰላችሁ እዚህ ከቴብሉ በፊት እዚህ የከተትኩት ኒው አይተም የከተትኩት አለ እዚህ ጋር ታስክ እሷ ጋር የተጠቀምኩት ኤግዛምፕል ሞዳል ነውና እዚህ ጋርና እሷ ማች እንድታደርግ ነው that's it once I do that and I have this ID of this aerial body ይሄ ለ 508 compliant የሚባል አለ ገቨርንመንት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ታውቃላችሁ ይሄ ለማያውት ስክሪን ሪደር የሚያነብላቸው እንደዚህ እነዚህ ተጨማሪ አትሪቢዩቶች ናቸው HTML ያስተማርኩ አይደለም ግን what I did is instead of that I created this label input text ምናምን placeholder task title task detail እና button cancel እና submit አለው of course ለእያንዳንዱ እነዚህ button ደግሞ we need to write a binding click ሲደረግ item create የሚያስደርግ ሌላ function ያስፈልገናል እዚህ ጋር ገና implement የምናደርገው ግን with this change I'm going to go grab it the whole change ይሄንን with this change
let me test it locally first, okay? Local light. What is happening? Oh, it's not gonna create that one. I know what. Yeah. What we have to do is we have to go grab the bootstrap. Okay. Bootstrap ማምጣት አለብን። እሺ bootstrap UI እንትኑን ስለምናመጣ we go grab the bootstrap 4 ከW3 ጋር bootstrap 4 you can grab እዚህ ጋር jQuery ነው already ወስደናል አይደል jQuery ሞዳሉን የምትፈልጉ ከሆነ you have to use bootstrap CSS ን ወስደናል ይሄን so I'm going to go grab እቺን ሁለቷን አንደኛው paper bootstrap 4 ስለሆነ የምጠቀመው I have to use paper.js because bootstrap requires paper bootstrap requires jQuery ስለዚህ ይሄን ሁለቱን ኮፒ አደርግና so I'm going to go to my HTML right here so ከዚች ቀጥሎ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ አለብኝ right so that is the paper that is the bootstrap with this let's go try it here we go new backlog task that is that the UI is done right so that is that I'm gonna go grab this one actually UI ብቻውንም አይሰራም I know because time ስለሌለን የሚቀጥለውን ትንሽዬ ስለሱ ላወራላችሁ ነው okay this is a classic mode we're gonna go grab in here paste right here go here paste it that stop editing look at that new item that is a piece of cake all right so you can do ahead SharePoint which ሆነን እንዲህ የሚያምር ነገር ሰርተን እንሰጣችኋለን you can do a lot of more እዚህ ጋር refresh filtering different color based on the type of the task the pending ምናምን due date ምናምን ከሆነ you can do a lot of coloring just by just using and bootstrap classዎችን ለምሳሌ I can go to the row I can go to one of the rows እዚህ ጋር እቺን row ፈልጌ አሁን የመጀመሪያ I can say there is a context set ማድረግ ትችላላችሁ by the way where was that bootstrap content you can go to the tables ለምሳሌ look ወደ ታች ስትሄዱ በጣም ብዙ ነገሮች አለን እዚህ ጋርና based on the type of table look at that ለምሳሌ ካለቀ ሰክሰስ እንዲህ አይነት ከለር እንዲኖር ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው ቲአሩ ላይ ወስደን ቴብል ሰክሰስ መስጠት ማለት ነው ላይክ እንደዚህ ክላስ ኦፍ ቴብል ሰክሰስ እሷን ቴብል ወስጄ አንዷ ሮ ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ሮ ይሄ ደሚዴታው ላይ ነው ያለው እና ቴብል ሰክሰስ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ እቺኛውን ቴብል ይወስድና እንዲህ ያደርጋል ለምሳሌ ኦቨርዲው ሆነ ወስደን ዴንጀር እናደርጋለን ከለሮቹን እንደዚህ በጣም ቪዥዋሊ information የሚፈልጉትን information ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኙ ማድረግ እንችላለን and this is a responsive by the way mobile device like properly ይሰራል you could do a responsive ነገር እዚህ ጋር አድርገን ለምሳሌ iPhone ምናምን ቢሆን let me go to iPhone 7 እንደዚህ because it's a device color the way it renders this ስላለች that's nice but እዚች ጋር ሰፊ ስለሆነ you can kind of arrange a little bit and then a little bit bigger area በሰጠው this is pretty nice look at that ይሄ መሃል ላይ ያለው ሁለት ኮለም አረኩት ለምን በመንድነው እንደዚህ ያረኩት አሁን እዚህ ጋር ታይትል እና ቪው የሚለው ብቻ ነው የሚመጣው when it's bigger screen like this it displays 3 column when it is smaller screen it displays just 2 column ይሄን የምታረጉበት አሁንም bootstrap ነው I don't write CSS ለሱ አሁን ለምሳሌ ሁለተኛ ቴብል ነበረ ሁለተኛው ቴብል where is the second tr ይሄ ቴብል እንደዚህ አንደኛው ቴዲ ውስጥ ስትሄዱ ስታዩት ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ተጨማሪ የሰጠው CSS ክላስ ነበርና normally display is none okay none ነው ዲስፕሌዩ እና በስሞል ስክሪን which is a tablet like media queryያቸው ስሞል የሆነ ቴብል ታብሌት አይፓድ ምናምን ከሆነ ይሄን ሴል ዲስፕሌይ ታደርጋለህ ካልሆነ ግን ይሄን ኮለም ሃይድ ታደርጋለህ የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር የተቀመጠና በሱ ምክንያት እያንዳንዱ ቴብል ላይ አፕላይ አድርጌያለሁ ሁለተኛው በዛ ምክንያት ትንሽ ስክሪን ሲሆን ይጠፋል ማለት ነው just to give them like a pretty old device ላይ እንዲጠቀሙ ለማድረግ
So ቀሪውን እናንተ ትጨርሱታላችሁ creating an item reading an item all of that is a pretty simple REST API የSharePoint REST API ኮሎች ናቸው ፈንክሽኖቹን ከዚህ የተሻለ ነገር አናደርግም ግን of course a little bit ከጊን ሪድ ከምናደርገው ይለያል ለምሳሌ ሜተዱ ፖስት ነው URL ነው የምንልከው ይለያያል ሄደር ውስጥ የምንሰጣቸው ሄደሮች አሉ ይሄንን ኢንፎርሜሽን የምታገኙት ከማይክሮሶፍት ዶክመንቴሽን ላይ ነውና ሄደሮቹን ሪድ ስናደርግ ዲሊት ስናደርግ የምንሰጣቸው ታይፕ ኦፍ ሄደርስ አሉ እና ለነዛ እነዛን ካወቀን it's going to make it easier having said this ይሄን ያክል ስለ ክላሲክ ላይ ካወራን ምን አለን ታዲያ አሁን አዲሱ ሞደርን ሳይት የሚባለው ለምሳሌ ሞደርን ሳይት የምንለው እንዲህ አይነት ነገር ነውና ፔጆች ጋር ስንሄድ pages በሞደርን ሳይት ፔጁ ይሄንን ነው የሚመስለውና ፔጆች ምንድነው የሚመስሉት በሼርፖይንት ሞደርን ፔጅ ክሬት ስናደርጎ page looks like this let's look at it ይሄንን ነው የሚመስለው okay እዚህ ጋር መጥቼ ፔጅ ስም መስጠት እችላለሁ my testing የምል ስሜን ማንሳት እችላለሁ ከዚህ ቦታ ላይ and you can remove anything and publish it or you can even edit this and then edit argan edit arge web part script editor ጨምሬ ነበር እነዚህ ላይ ሞደርን ፔጆች ላይ the way we add web part is በዚህ መልክና script editor ብትፈልጉ የለም and recommended አይደለም so what is እና ጃቫስክሪፕትን ኢንጀክት ማድረግ አንችልም እንደዚህ ቅድሙ ክላሲክ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤዲት አድርጌ ጃቫስክሪፕት HTML ኢንጀክት እያደረኩ ነበርና this is not going to be the thing anymore እና ይሄ SharePoint ዴቨሎፐሮችን ነው ማወራው ስለዚህ ይሄ ነገር it's not going to work this way anymore እና ጉግል አድርገን ጃቫስክሪፕትን አምጥተን ኢንጀክት አድርገን CSS ምናምን አንችልም እንደዚህ anymore so what we have is something called SPFx SPFx is the new model of technology. Most front-end developers already ታውቁታላችሁና you guys used maybe most front-end developers Java ከሆናችሁና front-end full stack ከሆናችሁ ድረስ most likely you guys know Node npm Node npm Yarn Gulp የዴቨሎፕመንት እነዚህ ዴቨሎፕመንት chains ታቁታላችሁ ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ አሁን ለሼርፖይንቶች ኦሬዲ ተዘጋጀ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች እንድንጠቀም ተደርጎ የተሰራ ዶክመንቴሽን the only documentation መማሪያ ቦታችን ይሄ የማይክሮሶፍት ኦቨርቪው ኦፍ ዘ ሼርፖይንት ፍሬምወርክ የሚለው ነው ይሄ SPFx ለሼርፖይንት ብቻ ሳይሆን ማይክሮሶፍት ቲምስ ላይ even ለምሳሌ እኔ ማይክሮሶፍት ወርድ ቢኖረኝ or outlook ቢኖረኝ outlook ውስጥ or any Microsoft Word or የሚፈልግበት extension መጨመር Excel ላይ extension መጨመር ስትፈልጉ የምትጠቀሙት development framework SPFx ነው you can write any kind of እንትን ከዛ Excel ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ነገር መጨመር ከፈለገ any kind of functionality office ላይ መጨመር ከፈለግን or in Office 365 any services እዛ ውስጥ ያሉት ጋር ኢንተራክቲቭ ያደረገን ሶሉሽን ቢልድ ማድረግ ከፈለገን የምንጠቀመው SharePoint ፍሬምወርክ ነው in general high level SharePoint ፍሬምወርክ ለዚህ የተሰራ ለSharePoint ኦንላይን እና Office 365 actually ለSharePoint 2016 ሰርቪስ ፓክ 2 ጀምሮ applicable ነው ይሰራል 2013 ላይ ይሰራል so የመጀመሪያው ምንድነው getting started ውስጥ ስትሄዱ environmentታችሁን ሴት አፕ ማድረግ አለባችሁ of course Office 365 or SharePoint 2019-16 Service Pack 2 or Feature Pack 2 install የተደረገበት ሊኖራችሁ ይገባል and then you're going to set up your development environment so to set up your development environment ይሄ ቪዲዮ the whole thing working ያስደረገናል the first thing you need to install Node.js እና Node.js install ማድረግ አለብን so we're going to go to node.js.org ውስጥ እንሄድና actually እዚህ ጋር የምናየው 12 version 12 እና 13 ነው የሚለን you can't install 12 and 13 Microsoft support አያደርጋቸውም እነዚህን ለጊዜውና so ምንድነው የምታደርጉት other download የምትል ጋር እንሄድና we're going to go down a little bit down here እዚህ ጋር previous release ጋር እንሄድና እኛ የምንፈልገው 8 እና 10 ነው so 10.x is the one that we need we can go to 10.x አሁን ወደ ታች ስትሄዱ 10.19
አለ based on the type of the version ለማክ ዩዘሮች እንደውም በጣም ቀላል ነው you can use your mac እንትን built-in የሆነ እሱን ተጠቅማችሁ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ ግን if you already installed version 10 ውጪ ከሆነ 10 እና 8 ብቻ ነው የሚሆነው you can degrade or ይሄን nvm የሚባል አለ virtual የሚያደርግ ኖዶችን because per platform ስለሆነ የምጭኑት anyways you go ahead ለኔ 64 bit ነው የሚሆነው 64 ቢቱን already install አድርጌያለሁ so once you install that node version ያንን node install ካደረጋችሁ I'm gonna ይሄንን close ላድርግና ሌላ folder ውስጥ ነው ይሄንን ደግሞ የሚጀምረውና little bit here is going to go to my SharePoint class resource የሚሰጠው ውስጥ ሄድና free SPFx የሚል folder create አደርጋለሁ free SPFx and folder ባዶ folder not so folder create አድርጌ you can go to a command prompt in you can go to cmd or PowerShell it doesn't matter I can go to cmd this one command prompt what is that look at that is cmd cd class class resource I can go to free what is that cd okay that one so I am in this specific folder okay so I can say ከዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ already node.js ጋር ትሄዱና ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ once install ስታደርጉ ምንድነው አውቶማቲካሊ የሚያደርገው npm የሚባለውን actually node we not going to be a node developer node.js developer አትሆኑ ከፈለጋችሁ እሱ ሌላ ሪሶርስ ተከትላችሁ ሆን ትችላላችሁ ግን node.js ኢንስቶል ያደረግንበት ምክንያት npm ለመጠቀም ነውና ኢንስቶል ካደረጋችሁ ቼክ የምታደርጉት node ብለን -- version ብለን ስንጽፍ version of my node is normally 10.17 ነው እዛ ጋር 10.19 ነው ያለው ይሆናል 10.x any 10.x already install አድርጌያለሁ I already have npm versionውን ማየት እንችላለን version 6.11.3 ነው ያለኝ npm -- version እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ሁኜ አንዳንድ ኮማንድ ፕሮምፕት ጥቂት ኮማንድ ፕሮምፕቶች አሉ ምጽፋቸው again the nice thing is ኖድን ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ዶክመንቴሽኑ ይነግራችኋል እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኖድን ኢንስቶል አድርጉ ከዛ ደግሞ ዴቨሎፕመንት ቱል ኢንስቶል አድርጉ ይላችኋል ቪዥዋል ኮድስ በጣም the perfect tool ነው የማይክሮሶፍት ሰዎች ብቻ እኛ ብቻ ሳንሆን ጃቫ ምናምን መጻፍ የምትፈልጉ ራሱ I think this is the right tool በጣም lightweight open source free Microsoft free ሰጥቶ አቅም አንድ ነገር free የሰጠው እቺ ነው ተጠቀሟት በጣም አሪፍ ናት atom webstorm they're not really good notepad++ ሰዎች የተለያየ ተጠቀማሉ ግን I still prefer visual code ብዙ built-in እንትን ነገሮች ስላሉ I'm going to go right click on this one free SPFx open source ሳደርግ ያንን ፎልደር ክሬት ከፈትኩት በራይት ክሊክ አድርጌ ሶ እዚህ በሌፍት በኩል እነዚህን ያሳየኛል ኦፍ ኮርስ የተለያየ ኤክስቴንሽኖች ስትፈልጉ እዚህ ጋር ኢንስቶል እናደርጋለን የተወሰነ ኢንስቶል ያረኳቸው አሉ people are still joining I'm going to admit them anyways so those are the tools that I already extensions that I already installed እዚህ ጋር እና ምንድነው እዚህ ጋር ያለን ሌላ ተጨማሪ ነገር አያችሁት ኮማንድ ፕሮምፕት ለማድረግ ቅድም cmd ምናምን መሄድ የለብኝም እዛ ጋር እና I can go to this view terminal ጋር መሄድ እንችላለን እና terminal እዚህ ጋር command prompt look at that cd ምናምን እዚህ ጋር ይመጣና PowerShell script እዚህ ጋር አለኝ so I can check my node -- version already sorry mistyped version ማለት ነበረብኝ okay and npm - version that's my npm versioning so I'm going to go quickly run through it and የመጀመሪያው already ኔ ኢንስቶል ስላደረኩ ምንድነው ዶክመንቴሽኑ ጋር back and forth ነው የምወስዳችሁ እዚህ ዶክመንቴሽን ላይ ወደ ታች ስትሄዱ የመጀመሪያው ቀጥሎ ያላችሁ ገልፕን ኢንስቶል ማድረግ ነውና ዮማን እና ገልፕ የሚባሉ እነዚህ ዮማን ስካፎልድ ማድረጊያ ነው ገልፕ ደግሞ ፕሮሰስ አድርጎ ኤክስኪዩት ማድረጊያችን ነውና
ሁለት ቱሎች እዚህ ጋር ኢንስቶል ያደርጋል እና -g የሚል ይሰጣል። ይሄ ዋንስ ይሄንን ኖድ ከኢንስቶል ካደረጋችሁ I can go ahead and install it ይሄንን ባደርግ ምንም ችግር የለውም። I'm going to go run ሁለቱን እንደዚህ sometimes ረጅም ጊዜ ይፈጃል ለዛ ኢንስቶል ለማድረግ ፈልጌ ነበር. So what is going to happen is install ከዚህ ከnpm package ጋር ይሄድና ዳውንሎድ ያደርግና based on internet speedአችሁ ሎንገር ሊፈጅ ይችላል ኢንስቶል ያደርጋል npm install -g ግሎባል ነው አንዴ ብቻ ነው የምታደርጉት not all the time ኢንቫይሮንመንታችሁን ስታስተካክሉ ነው የምታደርጉት የኔ አርጌ ነበር ግን እየደገምኩት ነው ከዛ በኋላ ከሱ ቀጥሎ የምታደርጉት አሁንም ግሎባሊ ኢንስቶል የምታደርጉት የማይክሮሶፍት ሼርፖይንት ጄነሬተር የማን ጄነሬተር ስካፎልድ የሚያደርግልን ፕሮጀክታችንን ኒው ፕሮጀክት ብለን ስንጀምር ክሬት የሚያደርገው ይሄ ቱል ነው እና ይሄን ቱል install ታደርጋላችሁ ይሄም ግሎባሊ ነው የምታደርጉት you just gonna run one time so I'm gonna admit people are getting in so one time ይሄንን install እናደርጋለን ይሄ quickly ጨረሰ ይሄው የማን version 3 እና gulp version 4 ነው ያለኝ so I'm gonna go clear my screen እዚች ቦታ ላይ so I'm not going to install የቀደሙን ይሄንን or install ባደርግም ችግር የለውም the most recent one install ያደርግልኛል so that is አሁንም GBA ነው ያደረኩት ማለት ነው ማድረግ አልነበረብኝም ያው ለእናንተ ለማሳየት ነው እሷን ራን እናደርጋለን so እቺኛዋ ማይክሮሶፍት እዚህ ጋር ዶክመንቴሽናቸውን አፕዴት አላደረጉም አሁንም always I didn't actually give them comment እና ይሄ ትክክል አይደለም እዚህ ጋር አይደለም ይሄ ከዚህ ቀጥሎ ይሄንን አድርጉ ነው የምላችሁ ግን you can't do this እቺ ይሄንንም one time ነው የምናደርገው ምንድነው የምንጽፈው ኮድ local ላይ ነው የምንጽፈው ግን we can test it on the cloud on any SharePoint platform ላይ ቴስት እናደርጋለን ዋይ እየጠጣሁ ነው እናንተም እየጠጣችሁ all right so እቺን ልናደርግ ስንል actually error ነው የምታገኙት ይሄንን የምታደርጉ because gulp የሚባል የለም እና gulp trust dev cert ይላል ይሄ ምንድነው ሰርቲፊኬት ነው የሚያደርገው እና ሰርቲፊኬት ጀነሬት የተደረገ ሰርቲፊኬት አለ ለሼርፖይንት ፍሬምወርክ ዌብ ፓርት ሰርቭ የምናደርገው ገና ከሎካላችን ላይ ሼርፖይንት ኦንላይን ላይ ሰርቭ ማድረግ እንችላለን without deploying it why just to test it ቴስት ለማድረግ ስንል እንደዛ ነው የምናደርገው እና so we can try it again I know it's not going to work again እዚህ ጋር should I made a mistake copy ሳደርግ ተሳስቼ ነው እቺ gulp drop trust dev cert የምትለዋን እቺን የሚኮፒ ዛውን በስ ኤረር ነው ማየው okay local gulp not found ይላችኋል ካላችሁ ችግር የለውም again don't forget to run it later on okay so with this ጨርሰናል ማለት ነው እና ይሄንን ካልን በኋላ the first thing that we're going to be doing is ከዚህ ቀጥሎ የምናደርገው ኢንቫይሮንመንታችንን ፉሊ አድርገናል እቺን አረሳንም ግን አሁን አይደለም አልኳችሁ keep in mind ምንድነው በሼርፖይንት ፍሬምወርክ ክሬት የምናደርገው አንድ ዌብ ፓርት የሚባል ነው ዌብ ፓርቶችን ክሬት እናደርጋለን ለምሳሌ ቅድሙን አይነት the whole functionality በአንድ ዌብ ፓርት መስራት እንችላለን the other thing is let me to do the same thing የቅድሙን ነገር ለመስራት እንሞክር እስቲ ከሼርፖይንት እና ዌብ ፓርት ነው የምንለው and the other thing is you can do extension በዌብ ፓርት እና ኤክስቴንሽን እና ላይብራሪ ኮምፖነንቶችን ክሬት ታደርጋላችሁ በSPFx when it comes to SharePoint when team ላይ ስትሆኑ ደግሞ የቲም ብዙ ነገሮችን እንሰራለን ማለት ነው ግን ለብቻው ለቲም ሌላ PNP የሚባሉት ሌላ ጄነሬተር አዘጋጅተዋል recently እሱን ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ I'm not going to use Postman I use Yark ነው የምጠቀመው እኔ እንዳልኳችሁ I don't use Postman I don't know because I don't think that is a kind of pretty ለኔ እስካሁን አላሳመነኝም so once we do this how do we create a project so to create a project I'm going to go እዚህ ጋር ዌብ ፓርት ውስጥ ሂጄ እኔ የመጀመሪያው ዌብ ፓርት ለመስራት ነው እናንተ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ነው የምታነቡት እኔ ጃምፕ እያረኩ ነው እያሳየዋችሁ ያለው በጣም ይሄ ጥሩ ሪሶርስ ነው this is the only place to learn SPFx by the way ሌላ ቦታ ሰው የሚያስተምራችሁ ካለ ጥሩ ነው ካልሆነ ግን በራሳችሁ ከሆነ this is the right tool
ቪዲዮዎች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ the same instructions ይኖራሉ so once we do that go create a folder ይላል ምናምን you don't have to run እነዚህን create a folder በመታቁት ከዛ ፎልደሩን ካመቻቻችሁት በኋላ እኔ ኦሬዲ አመቻችቻለሁ free SPFx የሚል ፎልደር አዘጋጅቻለሁ I'm going to go start with your Microsoft SharePoint project create አደርጋለሁ ማለት ነው and then go through it እናያለን or free SPFx ውስጥ እስቲ ለምን እኔ ራሴ አንድ MDBዬ tasks backlog the same backlog ለምን አላረግም I'm going to go cd ያቺ ፎልደር create አድርኩ ማለት ነው tasks backlog I'm going to go እዛ ውስጥ ስለሆንኩ እሷ ውስጥ ሆኜ ምንድነው ማረገው ማለት ነው ይሄንን yo ብዬ at microsoft /SharePoint ልና press enter አደርጋለሁ yo this is በቃ አንድ ኮማንድ የምንጠቀመውና yo እንልና yo ማንን ነው እየጠራን ያለ ነው የማይክሮሶፍት የማን ጀነሬተር ማይክሮሶፍት ሼርፖይንት ስንል ምንድነው የሚጠይቀን እንደ እንትን ይጠይቀናልና what is the solution name ይለኛል tasks backlog I'm going to keep it መቀየር ከፈለኩ መቀየር ይችላል I'm going to press enter የለየትኛው ሼርፖይንት ነው የምሰራው ይለኛል the latest the greatest SharePoint online okay ለአሁኑ ማለት ነው ለዴሞ ለእናንተ ፍሬምወርካችሁን ትመርጣላችሁ SharePoint ቨርዥናችሁን I'm going to go press enter የከረንት ቨርዥን ነው የምትጠቀመው ይለኛል because already I am inside tasks backlog እዚህ ውስጥ ስለሆንኩ yes ስለዋለሁ ማለት ነው ከረንት ወይ ደግሞ ሌላ ፎልደር ከፈለጋችሁ ትቀጥላላችሁ እዚህ ጋር ምንድነው ቴናንት አድሚን እንትን እንዲሆን ትፈልጋላችሁ ይላችኋል አንዴ ዲፕሎይ ከተደረገ ለሁሉም ሳይት ኮሌክሽን automatically ዲፕሎይ እንዲያደርግ ነው I'm going to say no for this and ይሄ ደግሞ ፐርሚሽን ይፈልጋል ወይ ነው ይሄ እነዚህ ነገሮች በኋላ ላይ መቀየር የምንችላቸው ነገሮች ስለሆኑ I'm going to go ለዚህ ጊዜ ምንም ፐርሚሽን ሪኳየር የምናደርገው ነገር የለም እና አንዳንዴ there are times where active directory ዳታ ማንበብ ትፈልጉ ይሆናል Office 365 በጣም it's a big thing እና ለምሳሌ ኢሜይሎችን ማንበብ ፈለኩ የእያንዳንዱን ሰዎች ኢሜይል ሰብጀክታቸውን ስኒፍ ማድረግ የሚፈልግ ከሆነ I need permission to the exchange server ለዛ I need to have a different configuration ለዛ በዚህ ጊዜ ግን ምንም ስለማልፈልግ I'm going to go and for this በኋላ መቀየር እንችላለን እዚህ ጋር ሶስቱ ነገሮች እነዚህ ናቸው okay so we're going to do እነዚህ ሶስቱን I'm going to go with web part ቀጥላለሁ web part ብዬ what is your web part name ይለኛል I'm going to go with hello world ሳይሆን tasks backlog እንደዚህ tasks backlog ይሁን ዲስክሪፕሽኑ tasks backlog ዲስክሪፕሽኑ ይሁን እዚህ ጋር ቀደም ስንሰራ ክላሲክ ላይ የተጠቀምናቸው ፍሬምወርኮች አሉ ባይ ዘ ወይ እና ግን we had to pull in one by one እዚህ ጋር አሁን ሪአክትን አልተጠቀምንም of course እነዚህ ሂውጅ JavaScript frameworkoች ናቸው React not really fully framework it's a virtual DOM knockout አለ knockout bullshit ነው React ጥሩ ነው እና Angular አለ Angular little bit complex ነው እዚህ ጋር አብረን መጠቀም ከፈለጋችሁ ግን Angularን መጠቀም ከፈለጋችሁ you can go with no JavaScript Angularን በኋላ ላይ መጨመር ትችላላችሁ Reactንም እንደዛው ስንሳውን ጊዜ ስለሌለን Reactን ላሳያችሁ ስለማልችል I'm going to go with no JavaScript እሺ ግን the same thing ነው የምንሰራው no JavaScript ሲሆን a little bit tedious ይሆንብኛል ግን I'm going to go with no JavaScript ምንድነው የሚያደርገው እዚህ ጋር አያችሁት everything እዚህ ጋር ኢንስቶል እያደረገ ነው ስካፎልድ እያደረገ ነው እና እነዚህን while እሱ እንደዚህ እያደረገ ይሄ እንደዚህ እያደረገ ፎልደሩ ጋር ሊሄድና እዚህ ጋር እቺ ፎልደር ውስጥ እነዚህ ነገሮች ጀነሬት እያደረገ ነው I'm going to go open እሷን ያኛው ራን ያድርግ እሱ ሲጨርስ ምን ይሆናል ፎልደሮቹ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ብዙ ጊዜ በማንኛውም ፕሮጀክቶች ውስጥ SRC ኮመን ናትና ዋና ነገር ያለችው እዚህ ውስጥ ነውና ምን ጽፈው JavaScript አይደለም እዚህ ጋር TypeScript ነው ምን ጽፈው ፋይል ኤክስቴንሽኑ ለምታዩት TS ነው TypeScript ማለት ባለፈው አንዴ እንደዚህ አይነት እንትን አዘጋጅቼ ነበር እዛ ላይ ኦሬዲ አውርቻለሁና አሁን ደግሜ የማወራበት ጊዜ የለንም እዚህ SRC ውስጥ እቺ ፋይል ኤምቲ ናት ኖርማሊ
አንድ ፋይል ያስፈልጋል ፎልደር ውስጥ ክሬት ማድረግ ስለማይቻል ታይፕስክሪፕት ስለማይፈቅድ ነው እዛ ውስጥ ዌብ ፓርትስ አለን እቺ ዌብ ፓርታችን ሪሶርስ ዴታችን ናት ቲምስ ለማይክሮሶፍት ቲምስ የተዘጋጀ ነው እሱ ውስጥ አንሄድም ላሁኑ እዚህ ጋር አንዳንድ ኮንፊግሬሽን ፋይሎች አሉ ለምሳሌ ሰርቨር ጄሰን ጄሰን አንዳንድ የሎካል ላይ ራን የምናደርግበት ፖርት ነምበሩን እና አክቹዋል ሎካል ሆስቱን ይነግረናል በኋላ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ስንጨምር ስፔሻሊ config.json ከኤክስተርናል ነገሮችን ስንጨምር በዚህ ጋር እናደርጋለን ዶክመንቴሽን ኦሬዲ አለ sometimes package ስናደርግ cdn የምንጠቀም ከሆነ we need to make sure deploy ስናደርግ እነዚህ ነገሮች ያኔ መተን እናስተካክላቸዋለን that just json ፋይሎች ናቸው ለኮንፊግሬሽን የሚጠቀምበት ነው ላሁኑ ወደዚህ የምንመጣበት ነገር ምክንያት የለንም እዚህ ኖድ ሞጁልስ ውስጥ ሞጁሎችን ይጭነልናል እና ዲፔንደንት የሆኑትን ነገሮች በሙሉ ያስቀምጥልናል እዚህ ጋር ያመጣልናል እኛ ደግሞ ስንፈልግ እናመጣለን ኦኬ if I need for example bootstrap የሚያስፈልገን ምክንያት ካለ I could go in and bring that bootstrap ላሁኑ ግን bootstrap የሚፈልግበት the same ነገር ከሆነ ከቀድሞ ጋር መስራው ነው the same ነገር ለመስራት አሰብኩኝና የቀደሙን ዘጋውት የቀደሙን Okay so jQuery አልጠቀምም ግን የbootstrap CSS-ን ግን እጠቀመዋለሁ which is bootstrap CDN እቺኛውን CSS because የቀደሙን ቴብል መጠቀም ከፈለኩና ለዛ በኋላ ላይ መጣበታለሁ ዋናው የፓርቷ ያለችው እዚ ውስጥ ነው እነዚህ ቴስት ኮንፊግ የታይፕስክሪፕት ኮንፊግሬሽን ነው ታይፕስክሪፕት ቴስት ሊንክ እና ቴስት ኮንፊግ ከሱ ጋር የተያያዘ ነው ኖርማሊ even if በታይፕስክሪፕት ስንጽፍ እዚህ ጋር ታርጌታችን ኢክማስክሪፕት 5 ነው IE ላይ ይሰራል ማለት ነው JSX የሚባል አለ ሪአክትን የምንጠቀም ከሆነ የJSX ሪአክት ነው የምንጠቀመው እነዚህ የታይፕስክሪፕት የኮንፊግሬሽኖች ናቸው እነዚህ እቺኛ ዶክመንቴሽናችን የምናስተካክልበት GitHub ላይ ብትወስደው ይሄንን ማለት ነው ፓኬጅ JSON እያንዳንዱ ዲፔንደንሲያችንን እዚህ ውስጥ እናያለን whenever we want to do some dependencies እዚህ ጋር ሊስት ማድረግ እንችላለን ግን we don't have to we just do npm install እዚህ ጋር ይጨምርልናል የምንፈልገውን ነገር ግን ብዙም የኔ ያክል ዲፔንደንሲ የሚያስፈልገን ነገር የለም አሁን ስንሰራ so with this እዚህ ጋር ስትመጡ የመጀመሪያው እቺ አንድ tasks backlog web part.manifest.json የምትላለች እሷ የmanifest json የዌብ ፓርታችንን ፕሮፐርቲዎች ያዘች ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺ ለSharePoint ላይ ነው ሰፖርት ማድረገው ይለኛል ታይትሉ ምን እንደሆነ ይነግረኛል እዚህ ጋር type of the title icon ከፈለግን መቀየር እንችላለን ለምሳሌ tasks backlog ለሷ icon መቀየር ከፈለጋችሁ የምትሄዱት ኖርማሊ ኦፊስ ፋብሪክ ነው ኦፊስ ፋብሪክ የሚባል UI ነው የምትጠቀሙት ግን I don't like them yet grid ምናምን አላቸው ግን እኔ አሁንም የቡትስትራፕ ሰው ነኝ because ምክንያት አለ እዚህ ጋር iconography ይለኛል file type icons office brand icons they keep changing should that is the iconography that's the new one office brand icons that's open brand icons file type icons where is my icons where did it go iconography scroll okay ይሄን ነው የተመታ ነው ፔጃችሁ ራሱ then let's push it okay stay እዚህ ጋር tasks okay I'm gonna go with እቺኛው ወይ ደግሞ task manager ሰጥሩ ነው እቺን አይከን ወስዳታለሁ እሷን ግራብ አድርግና ስሟን ብቻ ነው የምወስደው አያችሁት እዚህች ጋር እሷን ወስድና ይሄ እንግዲህ ኦልሬዲ ዶክመንቴሽናችሁ ላይ ይኖራል እዚህ ጋር ታስክ ማኔጀር እቺ ዲስክሪፕሽን የዌብ ፓርቱ ዲስክሪፕሽን ነው እስቲ ምንም ነገር ከማድረጌ በፊት ምንድነው እዚህ ዶክመንቴሽን ላይ run ለማድረግ ከፈለጋችሁ ይላል run ማድረግ ከፈለጋችሁ we just open የቀድሞ ጨርሶታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ጨርሶታል right that
So what this is saying is everything is done. Run gulp serve ይለኛል። ግን gulp serve ግን gulp serve ከማድረጌ በፊት ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ቅድም እንዳልኳችሁ ግን open that terminal gulp ብለን just dash dev dash cert እዚህ ጋር ነው የሚደረገው። እሺ ተሳስተዋል። ማይክሮሶፍት documentation ላይ ግን it's still the best documentation። እቺን እዚህ ጋር ነው የምናደርገው። one time ነው የምታደርጉት። እኔ already ስላደረኩኝ ለኔ ምንም እንትን አላደርግም። ለእናንተ ግን ምንድነው አንዳንድ ፖርቶችን የእናንተ ወይም ኮምፒውተራችሁ ፋይርዎል ኦፕን ነው ስለሚያደርግ ለኔ ኦሬዲ እነዚህን ነው የሚሰጠኝ። እናንተን ግን የሆነ ፖፕ አፕ የሚያደርግ ዊንዶው ይመጣል። ክሊክ ታደርጉና አክሰፕት እንትን ታደርጋላችሁ፣ ኮንሰንት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄን ካልን በኋላ I can do now gulp serve gulp service ስል ምንድነው መሆነው እዚህ ጋር አዩት እና ይሄንን ኮድ እዚህ ጋር ታይፕ ስክሪፕት አለ የተጻፈ። ኦኬ ሉስታች ላድርግ። ይሄ ታይፕ ስክሪፕት በኋላ ነው የሚመጣበት እያንዳንዱን ስለምናወራ እዚህ ጋር ይሄንን ታይፕ ስክሪፕት ይሄንን ሳስ ይሄ ሲኤስኤስ አይደለም ሳስ ነው። ይሄን ሳስ ይሄንን ጄሰን ሁሉንም አንድ ላይ ኮምፓይል ያደርግና ዋን ጃቫስክሪፕት ፋይል ክሬት ያደርግና ያንን ጃቫስክሪፕት ነው ሰርቭ የምናደርገው ኦር ዲፕሎይ የምናደርገውና እዚህ ጋር ስናደርግ ምንድነው የሚያደርገው? ኮምፓይል ያደርጋል ኦር አክቹሊ ትራንስፓይል ነው የሚያደርገው። የሼርፖይንት ተርም የሰርቨር ሳይድ ዴቨሎፐር ምናምን ስለነበር ኮምፓይል የሚል ተርም እጠቀማለሁ። ግን አክቹሊ what it does is ትራንስፓይል ነው የሚያደርገው and then ይሄ የነበረ እዚህ ጋር አያችሁት። ይሄ እነዚህ ተጨማሪ ፎልደሮች ገመጡ ቅድም አልነበሩም። ስለዚህ ምንድነው ዲአይኤስቲ ውስጥ እቺ ጃቫስክሪፕት ናት እና አያችሁት እዚህ ጋር tasks.webpart.js this is a javascript file, this is a map file። ይሄ map file በታይፕስክሪፕት ጋር ማፕ የሚያደርግልን ነው እና እቺ ናት ኖርማሊ ሰርቭ እየተደረገች ያለችው። so I can come here ይሄን ፔጅ ራን አደረገ ራሱ ገልፑ እና እዚህ ሎካል እዩት። እዚህ ጋር ሎካል ወርክ ቤንች ነው ግን ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ኦፊስ 365 ምናምን ገለመለ ይላል። ውሸት ነው። ይሄ ኦፊስ 365 አይደለም፣ ሎካል ነው። ክሊክ ስታደርጉ ክሊከብል አይደለም። ግን ሼርፖይንት ኦንላይን አስመስሎ ሎካላችንን እንደዚህ አዘጋጅቶልናል። በጣም ሂውጅ ኢንሃንስመንት ነው ይሄ ለዴቨሎፐርስ። so what we going to do is እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና አሁን እዚህ ጋር ዌብ ፓርቴን አያችሁት፣ አይከኗን አያችሁት አይደል? የጨመርኳት ማለት ነው። አንድ ኮንፊግሬሽን አንድ ቼንጅ አደረግን ማለት ነው። እንግዲህ ምንም አላደረግንም አይባልም። ኦኬ ክሊክ እናደርጋለን። look at that this is ምንድነው ዝም ብሎ ሄሎ ወርልድ አይነት ነገር ነውና ዌልካም ቱ ሼርፖይንት ከስተማይዚንግ ምናምን ሊንክ አለው ምናምን so edit ምናምን እናደርጋለን እዚህ ጋር because web part is like a kind of ASP.NET developers ካላችሁ web part ማለት እንደ server side control ነው። server side control ግን you can't add it into a page. Actually I think web part አለ የASP.NET ውስጥ web part አለ እና or ሌላ front end developer ከሆናችሁ ለምሳሌ እነ WordPress Drupal የምትጠቀሙ ከሆነ WordPress ላይ ፕለጊን ምናምን የምንላቸው እንደዚህ አይነት ነገር or widgets or ምንድነው የሚባለው never wrote anything recently Drupal ላይ ሞጁል ነው የሚባለው እና በሞጁል ነው ክሬት የምታደርጉት ልክ እንደ ሞጁል and then you can add that module into a page anyways ይሄ በጣም ሂውጅ ኢንሃንስመንት ነው። እዚህ ጋር አሁን ቢቀይር ቴስቲንግ ብል እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ይሄ ሪአክቲቭ ነው ይጽፋል አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር and then that is the configuration that's good to go. So that is how we do it. So I can do the same thing SharePoint online ላይ ለምሳሌ ቅድም SharePoint online ነበረኝ የቅድም SharePoint ሳይት ጋር ነው የሚሄደው which is the same site that I was using earlier. Actually I used Tigari 2018 demo. እዚህ ዴሞ ውስጥ ምንድነው ሳይት ጋር ሄደን የምናደርገው underscore layouts ብለን there is a page called workbench.aspx. okay so any SharePoint online or 2016 ከሆነ ፊቸር ፋክቱ ይፈልጋል አያችሁት እዚህ ጋር underscore layout 15 workbench.aspx ብዬ ስል sites ይሄ SharePoint online ነው አያችሁት ይሄ ይሰራል everything እዚህ ጋር ሎጊን ያደረገው ተስፋዬ ነው that's my own office 365 SharePoint online ነው ይሄ ማስተምርበት ማለት ነው ስለዚህ ብዙም ለዛ ነው 2018 ነው ክሬት ያደረኩት I keep this one where I teach my advanced እና ሌላ SharePoint ክላስ ማስተምርበት
okay ግረ መንገዴን ለማስተዋወቅ ያክል ውሸቴን ነው ብዙ ማላስተዋወቀው here we go I'm going to go add web part እዚች ጋር when I to add a web part ስሙ ምን ነበር ያልነው task ስላለን I can go search it look at that task backlog that is the same backlog it understands my current ምናምን UI change እና እቺን the same ነገር ነው የሚያመጣው edit አድርጌ so እንዴት ነው የምታዩት when we inspect this I don't want to do that one ቅድም ስለቀየርኩ ነው ኔትወርክ ውስጥ ማየት እንችላለን look at that I'm going to refresh this one extra sound the whole dataውን ብታዩት ይሄ JavaScript የመጣበት we can write some kind of እንደዚህ ከማየት ሩቅ ይሆንብናል ከሎካል ነው ሰርቭ የሚያደርገውና ብናየው ይሄ እስቲ ምን ነበር ስሙ ታስክ ስለሆነ ይሄው ታስክ ባክሎግ አያችሁት አይደል ሆቨር ሳደርገው ከየት እንደመጣ አያችሁት can you see that this is SharePoint online okay የከፈትኩት SharePoint online ነው JavaScript ግን ከየት እየመጣ ነው https double colon ይሆንና forward slash localhost ነው so it's running from my computer back all the way back to the SharePoint እና ይሄ ሰርቭ እየተደረገ ያለው ከኔ SharePoint ከኔ ሎካል ላይ ነው right ይሄ በጣም huge deal ነው ለዴቨሎፐርስ we don't need to push ምናምን እንደዚህ ቀደም ስክሪፕት ኤዲተር ምናምን የሚባል ነገር አያስፈልግም that is a pretty nice thing I'm going to go stop ይሄንን every time እዛ ጋር refresh ሳደርግ መጥቶ pull ያደርጋል I'm going to stop it control እና C stop ያደርጋል so I stopped it I'm going to go clear this screen actually I don't need this screen anymore አሁን ወደ ታች ሄደና እያንዳንዷን አስረዳችኋለሁ ማለት ነው ለደበደ alright so እዚች ጋር ኖድ አለ ይሄ ኖድ ሞጁሎች የምንፈልጋቸውን ፑል ስናደርግ ነው everything እዚህ ጋር ፓኬጆች የገልፕ ፋይል ኮንፊጉሬሽን አለ የየመን ኮንፊጉሬሽን እዚህ ጋር የጊትሃብ ኮንፊጉሬሽን እዚች ጋር if you want to add some GitHub changes ወደ ላይ የምንልክበት ዋናው everything ያለው እዚህ ጋር ነው in the web part section localization ነው ይሄን ዌብ ፓርት ብዙ አይነት ቋንቋ ምጽፍ ከሆነ I need to make sure I build እነዚህን string gain ማለት በአማርኛ በእንግሊዘኛ በጀርመንኛ በመናምን የሚሰራ ከሆነ because description ስል በአማርኛ ደግሞ የዛ እንትን specific terminology መጠቀም አለብኝ እነሱን እዚህ ጋር build ያደርጋል ይሄ probably I don't use it because እኔ በእንግሊዘኛ ስለሆነ የምጽፈው I don't usually use እነዚህን ለጀርመንኛ ምናምን ከሆነና ለእንግሊዘኛ ለጀርመንኛ ሰፖርት የምታደርጉ ከሆነ you have to create that en-us እንደምለው እንደዚህ you need to create your own እንደዚህ እና you have to define it እና ለምሳሌ ጀርመንኛ I don't know du ነው እንደምለው something ብቻ እነዚህ ኪዎች ያቀዋል ማለት ነው በሎካል 1033 ነው የእንግሊዘኛ 1033 US English የምንለው ይሆናል ማለት ነው so እኛ ስለሆነ የምንጠቀመው ላውኑ እንትን አደርጋለሁ ይሄ ሳስ ነው ሳስ modern CS ከሆነ SAS is another way to use it ግን ሳስን ማወቅ ግዴታ አይደለባችሁ okay don't worry about it CSS አችሁን መጠቀም ትችላላችሁ plenty of CSS እና Bootstrap ነው የምንጠቀመው somebody video ነው ያለው Evan or somebody with that Evan Hagos you can touch the video እና ከዛ ራስን ቪዲዮውን ሃይድ ማድረግ ትችላለህ I'm going to go click on a tasks backlog web part.ts ts is a typescript file no እዚህ ጋር right click አድርጌ እስቲ ፎርማት ላድርገው አንዴ I already started ከላይ ምንድነው of course ECMAScript 6 ይሄ typescript feature አይደለም ECMAScript 6 feature ነው ከላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ ከላይ import የሚል እናያለን import ማለት ምን ማለት ነው ሌላ ሶስተኛ ላይብረሪዎች ካሉ that is how you pull into this import so that bundle የምናደርግበት gulp part of the gulp የሆነ bundle የሚያደርግበት ዌብ ፓክ ስላለ ያ bundle ሲሰራ እነዚህን ያመጣ ኮምፖነንት እነዚህ ሞጁሎች ከዛ ውስጥ ያመጣ እዚህ ውስጥ ከቶ ነው ያንን JavaScript ጀነሬት የሚያደርግልን alright so እዚህ ጋር import የሚያደርገው እነዚህ የፕሮፐርቲ ዌብ ፓርት ፕሮፐርቲው ፊልድ ነው ወደ ታች ስለምንጠቀመው ነው ከመጠቀማችን በፊት we have to import it okay using ምናምን or import የሚል አለ በጃቫ ዴቨሎፐር ነበር እዚህ ውስጥ ቀደም ታይፕስክሪፕትን መቼም already አይተዋል ብዬ ነው ማስበው most likely ከሌሎቹ በበለጠ ታይፕስክሪፕት ለሰርቨር ሳይድ
developers በጣም easy way of writing JavaScript መጻፍ ያስጠላል because ህግ ያለው አይመስልም syntax መጠበቅ syntax errors ምናምን type safe አይደለም a lot of problem አለው anyways እዚህ ጋር የምታዩት ECMAScript 6 string interpolation ነው የምናየው because TypeScript ስለሆነ you can by confident write እንትን የቅድሙን እኔ ያጻፍኩትን IE ላይ ራን ብታረጉ አይሰራላችሁም because I used ECMAScript 6 እዛ IE ላይ ብቻ ነው የማይሰራው you can change it pretty small easy online ምናምን መቀየር ትችላላችሁ you don't have to Google አድርጉ ማለት አይደለም you can change it yourself ይሄ ዋናው ክላስ የሚባል የECMAScript 6 ተርሚኖሎጂ ነው የሚጠቀመው TypeScript so here it's a class definition ይሄ parent class አለ ወይ parts የሚባል ይሄ framework ነው የእንትን framework የመጣ ነው parent class ከዚህ extend ያደርጋል basic framework ከዚህ እሱን ክላስ ኤክስቴንድ ያደርጋል ምን ማለት ነው እሱ ውስጥ ያሉትን ይሄ ቤዝ ክላስ ስለሆነ ይሄ ቻይልድ ክላሱ እዚህ ውስጥ ያሉትን ማንኛውንም ፕሮቴክትድ የሆኑትን ሜቶዶች በሙሉ እንደራሱ አለው ማለት ነውና we can override it so at least ምንድነው እዚህ ጋር የምናየው አንድ ሬንደር የሚባል ሜተድ አለ እዚህ ጋር ሜተድ ፐብሊክ ሬንደር ሜተድ እዚህ ጋር another ሜተድ አለ ዴታ ቨርዥን የሚል ሜተድ አለ ይሄ እንደ አብስትራክት ክላስ ስለሆነ ሆቨር ሳደርግበት ታውታላችሁ this is an abstract class which means ምን ማለት ነው ተጨማሪ አንዳንድ ሜተዶች አሉ ኢምፕሊመንት ያልተደረጉና እነሱን ኢምፕሊመንት አድርግ ነው እና ለሰርቨር ሳይድ ኮደርስ በጣም ኢዚ ነገር ነው ይገባቸዋል ብዙ ምንም የሰርቨር ሳይድ ጃቫ C# or Java or C++ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ካላወቃችሁ a little bit እንትን ሊሆን ይችላል ግን abstract class በጣም straight forward ነው this is a base my task class ስለዚህ እነዚህ ኖች ኢምፕሊመንት ማድረግ ስለነበረበት እነዚህን ኦሬዲ ከተውልኛል ማለት ነው so there are other methods that I can override if I want to again I don't have to እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ አሁን እዚያ ጋር ያየነው hello world እቺ ነበረችና እቺ ነበረች hello world right so what we can do is የቅድሙን የሰራነው እንትን የእሱን እዚህ ጋር ማምጣት ይችላል ግን ከማድረጌ በፊት ለምሳሌ CSSን ማምጣት ከፈለኩ I can እዚህ ጋር ሞጁሉ ላይ እዚህ ጋር የኢምፖርት ማድረግ ይችላል is the CSS the SAS then I don't have to use SAS even I can delete it if I want to so እዚህ ጋር ያ CSS SAS በዚህ ጋር ነው ኢምፖርት የተደረገው we don't need to use it so I'm going to go እቺኛውን ኤሪያ አጠፋታለሁ because I'm going to head over ላችሁን አልፈልግም ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ስታይል ማልፈልግም I don't want to use escape ይሄንንም ማልፈልጋቸውን አጠፋቸዋለሁ even language ይሄንን አልፈልግም በእንግሊዘኛ ብቻ ስለሆነ አሁን ግን ይቀመጥ so what I'm going to do is እዚህ ጋር is before I render the whole thing render ከማድረጉ በፊት bootstrap CSSን ማውቅ እዚህ ጋር ማምጣት ፈልጋለሁና ይሄን ከማምጣቴ በፊት ምን አለ መሰላችሁ እዚህ ጋር አንድ ሌላ ተጨማሪ ኢምፖርት because I can't እንዳለ CSS ይሄንን ነው የሚመስለውና I'm going to go copy one CSS እና እዚህ ጋር ቀደም የbootstrapን CSS እዚህ ጋር ፔስት አድርጌ ላሳያችሁ that's my bootstrap CSS ግን ይሄን CSS እንዴት ነው ታዲያ ሪፈረንስ ማድረግ እና በእንትን ምን አለ መሰላችሁ እዚህ ጉግል ላይ እጄ ላሳያችሁ ነውና በSPFx framework SP component loader የሚል አለና component loader የሚል አለና እቺ SP component loader አንድ ሞጁል ናት እቺ SP component loader ከእንትን ውስጥ CSS JavaScript ምናምን ሎድ እንድታደርግልን የሚጠቅመን ስለሆነ SP component loader እቺ ኢምፖርት ማድረግ አለብን ከየት ከማይክሮሶፍት /package እቺ ናት @microsoft/sp loader እሺ እሷን ነው የምንጠቀመው because CSSን እዚህ ጋር ኢንጀክት ማድረግ ስለማልችል or already CSS ካለ ግን ምንድነው ማድረግ የምችለው እዚህ ጋር I can import ያንን CSS ራሱ ግን instead of that's the painful part እዚህ ጋር import
ብዬ ኢምፖርት ስቴትመንት ነው at ማይክሮሶፍት sp dash loader እሷን ከሱ ውስጥ አክቹሊ ብዙ ሞጁሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ sp component loader ይሄንን ኢምፖርት አደርገዋለሁ ማለት ነው። once እሷን ካደረኩ እሷን መጣት ይችላልው እዚህ ጋር right so I can say that sp component loader that load css load css load script ምናምን እንችላለን። I'm going to go load css load script a little bit synchronous ነው okay and Ajax ማለት ነው Ajax synchronous ኮርስ ስለሆነ you need to make sure እሷን አድርጉና ያችን css እዚህ ጋር ፓስ አደርጋለሁ so once እሷን ካደረኩ በኋላ እቺን ላንሳት አይደል ለሪፈረንስ ያክል ነው ሲ ለምሳሌ እዚህ ጋር h1 hello world እንዲሁ css ቴስት ለማድረግ እኮ h1 I know you don't like typing C I'm going to go control and the gulp surf and let's see what the actual looks like እዚህ ጋር gulp surf ስናደርግ እና እቺን አድ ላድርግና መጀመሪያ add that web for where's my look at that what just happened hello this that document element that inner HTML like that oh I'm gonna go add this guy okay here we go that's hello world አያችሁት ይሄ out of the box format font አይደለም by the way look at that this is one hover ሳረግበት እዚህ ከየት ነው የመጣው css can you see that maxidn bootstrap .com ስለዚህ bootstrap already load አድርጓል we can see in the network እዚህ ጋር ከማክሲዲን upload ያደረገ somewhere እናለን እዚህ ጋር search that maxidn ጥሩ ነው እንደዚህ cdn የምትጠቀሙ ከሆነ faster ይሆናል look at that that's already loaded እዚህ client side ላይ እና that is first step so my test is passed so I can go back to my code and not ቶሎ ቶሎ ያችን እንጨርሳት እና I'm going to stop this እና stop ላድርግና ቀደም ምን ነበር የሰራ ነው can we steal the same code that we did earlier this repost ምን ነበር backlog task ውስጥ HTML ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን እንስለቅ ለምን already ሁለቴ ለምን እንሰራለን you know before joining እኛ በምናቆምበት ሰዓት ነው ጆይን የሚያደርገው ሰው I'm going to go grab this whole thing except this section አልፈልግም the whole div-ን ልውሰደው እስኪ including this navigation this is the tab this is the table see the whole table the whole section the whole this the whole column oh gee the whole that and the whole this look at that I know that shoot that is that and I have this div okay I have to add a div at the end okay so እዚህ ጋር እስቲ make sure so እርግጠኛ መዘጋት መቻል አለበት እንደዚህ alright so I think that is good safe ነው እዚህ ጋር alright I'm going to go grab this the same thing then font of some css መክተት አለብኝ እዚሁ ጋር ነበር አይደል okay let me go to web part እዚህ ጋር so h1 ከምናደርግ እዚህ ጋር what can we do this yeah why not hard code የተደረገ ነው so we can do the same thing but I can load that same fonts or some css ከቀደሙ ከባክሎጋችን ውስጥ ቀደሙ የፎንት ስም ነበር where is my font also that one so that is a cdn አይደል css one ብቻ ነው የምፈልገው I don't use script ምናምን የምትል አንፈልግም so I'm going to go load that css right here look at that and let's test one more time so ይሄ ቴምፕሌታችንን ለማድረግ ያክል ነው so you just serve that one
save that one. So let's check a look at it. All right, so I'm gonna go back here, refresh the same page that it was there. Look at that, right? Happy. Look at that. Gonna chi new yaw new የምትለዋ የለችም እቺ ፌክ ናት። ከታች ያለውን ሞጁሉን እሱን አልከተትኩም። ይሄ ሁሉ ፌክ ነው። ግን can I read the actual SharePoint data? Can I read it, the actual SharePoint data, and inject it back to the section? All right. ምንድነው SharePointን ደግሞ እንዴት ነው የምናነበው? Okay, how do we read data ከSharePoint? እና can we use jQuery? No. እዚህ ጋር እዚሁ ዶክመንቴሽን ጋር እዚሁ የቅድሙ ዶክመንቴሽን ጋር ስመልሳችሁ ወደ ታች ምናምን ይሄ ሄሎ ወርልድ ነው ምናምን ገለመሌ ብሎ ጨርስና እዚህ ጋር ምናምን አንዳንድ ነገሮችን እንዴት ፕሮፐርቲ እንደምትቀይሩ ካወራ በኋላ it will have somewhere connect web part to the SharePoint. Okay, connecting web part to SharePoint ከSharePoint ዴታ ለማንበብ ነው። ከSharePoint ዴታ ስናነብ የምንጠቀማቸው እነዚህ አሉ። አያችሁት እዚች ጋር SPHTTP clients normally እኛ ቅድም Ajaxን ላይ ተጠቀምነው ለምንድን ነው? Because you just wanna call REST API ከSharePoint ምናምንና ለአሁን ግን you already built in አለው SPFx እና we don't need to use that one. What we could use is we could use እቺን specific SPHTTP client and then which is እቺኛዋ ሜተር ናትና this dot context የሚል አንድ ኦብጀክት አለ እሱ SPHTTP clientን ያነባል የሚል ኦብጀክት አለው በውስጡ that has a get post ምናምን የሚል አለው we just need to pass in the URL በቅድም በለመድንበት and we don't need to worry about the header section ምናምን get ስለሆነ it will get it for you. All right, so I'm going to go grab this one ለምሳሌ እቺኛውን ኮድ እንዳለ ልውሰዳትና ግን it will have some issue ይኖራል ሲወስዶ ለምን አሁን የምንጽፈው በታይፕስክሪፕት ነው እንጂ በጃቫስክሪፕት አይደለም አቆምኩት ይሄንን እንደገና back and forth ነው ማድረገው እቺን ምንድነው ማድረገው እቺኛው section head body ውስጥ ያለውን section አሁንም ከSharePoint ያነበብኩ ፖፑሌት ነው ማድረግ ያለብኝና ያንን ለማድረግ what I have to do is እቺ TR እነዚህ TRዎች አያስፈልጉ look at that እነዚህ TR is just a dummy TRዎች ናቸው. Did you get my idea? እነዚህ TR this all TRs are we don't need them, right? So whatever I'm going to build is I'm going to simply say ziga h3 ለምሳሌ no data to display ይሁን ላሁኑ h3 I know h3 is not the right place for a tbody trtd ምናምን ማለት አለብኝ ግን ላሁኑ እንደዚህ ይሁንና ግን ዳታ ከመጣ እዚች ጋር ሬንደር የምናረጋት ነውና ዳታን እንዴት ነው የምናመጣው ነው ዳታን ስናመጣ ለምሳሌ እዚህ ይሄ የሬንደር ሜተድ ነው ይሄ the whole thing is render method. You know, push a little bit line in diameter again. That okay, that's good. Huh. Yeah, that's good. Chin down a little bit, push the chin or touch push that one is that. Alright, that's a div, that's the end of the div. So that's that. That's never navigation. That one is navigation. እንደዚህ ስናየው ያምራል so ምንድነው የምናደርገው whatever data ያነበብነውን ከSharePoint ካነበብን በኋላ እዚች ቦታ ላይ append እናደርጋታለን እና so let's go write a get function እና by the way እዚህ ጋር አስተውላችሁ አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ኢንተርፌስ የሚባል አለ already server side code የምታደርጉ ኢንተርፌስን ታውቃላችሁ this is type safe ነው TypeScript JavaScript ምናምን ላይ Java እና C# ላይ ጻፋችሁ ታውቁታላችሁ ባለፈው already ስለ TypeScript ውስጥ የሄድኩት ነበረ ያኔ ስላወራው አልደግሞም ኢንተርፌስ you just define your interface and then ያንን ኢንተርፌስ እንደ ታይፕ እንጠቀምበታለን ለምሳሌ ሊስቱን ስናነብ ምንድነው ሊስት ስናነብ ምን አይነት ዳታ እንደሚሰጠኝ ኤክስፔክት ማድረገው ዴታ ከሆነ if I want to use it in the JavaScript ትሪት ላደርገው ካልኩም ይሆናል እና ምንም ችግር የለውም so
በዚህ ኬዝ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ያንዳንዱ ዶክመንቴሽን እዚህ ጋር ቀደም ስናይ እዚህ ጋር I promise ብሎ እና ይሄ ሪተርን የሚያደርገውን ነው የሚነግረን እና I'm going to go grab ይሄንን private function ነው it's a private function እዚች ጋር ኢምፖርት ማድረግ ያለብኝን አልረሳውም I know what it is እመጣበታለሁ I don't have to because ይሄንን automatically ሳረግ ራሱ ይከፍልልኛል እንዴት እንደሚከትልኝ እነግራችኋለሁ so እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ፕሮሚስ እንደሚመልስ ይታወቃል because this that context ሪተርን የምናደርገው ይሄንን the whole thing ነውና ይሄ ፕሮሚስ ነው ግን እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ክሬት አድርጌ ያንን ኢንተርፌስ ፓስ አደርግለታለሁ ይሄንን ነገር ስጠኝ እንደዚህ አይተሞቹ ያንዳንዱ አይተሞች ይሄንን ነው የሚመስሉት ማለት መቻል አለብኝና ለዛ ሲባል what I'm going to do here is I'm going to go simply ISP lists which was Zaga collection and I'm going to go Alnegro ምን ይሆናል it would respond a promise of anything አያችሁት ሆቨር ታረጎ promise of anything ለምን because የጌት የሚለው ይሄ ጌት የሚለው ሜተድ it returns something what it returns is a promise of SPHTTP client response ነው የሚሰጠኝና እቺ SPHTTP client አለች እና ለዚች SPHTTP client እዚህ ጋር ለተጠቀምኩትና SPHTTP client አለች እዚህ ጋር እና እያንዳንዱ ላይ ክሊክ ስታደርጉ እነዚህ ምንድነው ኢምፖርት የተደረገ ነገር የለም ይለኛል እና ዱሮ እቺን ቢጫ ነገር ይሰጠኝ ነበር እሷ ነው የሚፈልጋት እዚህ ጋር እሷ ቢጫ ክሊክ ሳደርግ ምንድነው የሚለው ሪሙቭ ይለኛል ዱሮ እንደዚህ አልነበረ ዱሮ Visual Studio Visual Code knows exactly where to get those SPHTTP client እነዚህ አይገርምም ትንሽ አፕግሬድ ከተደረገ በኋላ ወይ አፕግሬድ አላረኩትም አፕዴት አላረኩትም ይሆናል ምንድነው ይሄ ኤክስፔክት ያደረገ ያለው እኔ እንኳን the shortest cut ለሄድላችሁ ነበርና ከSPHTTP ውስጥ SPHTTP client እና SPHTTP response ነው ይፈልጋል which is SPHTTP client response እና እቺ እዛ ጋር ያለችውና I'm going to go here እሷን እዚህ ኢምፖርት ጋር እዚህ ጋር right here አደረጋታለሁ so እዚህ ጋር ኢምፖርት የተደረገው SPHTTP Microsoft SPHTTP ውስጥ SPHTTP client እና SPHTTP response አለ እሱኛው ምንን ያጸዳል እዚህ ጋር የነበረውን ኤረር ያጸዳልኛል once እሱ ከጸዳ get list data ይመላል always I don't know nomenclature የራሳችሁን ፎርማት መከተት ትችላላችሁ ፕራይቬት ሜተዶችን ሁሉ ክሬት እናደርግ ሰርቨር ሳይድ ሆናችሁ ታውቃላችሁ ለአንዳንዴ እንደዚህ እንጠቀማለን አንዳንዴ ካምል ኬዝ እንጠቀማለን ግን always ካምል ኬዝ ለሌሎቹ ሜተዶች እየተጠቀምን ስለሆነ ፕራይቬት ሲሆን ደግሞ አንደርስኮር እየጨመረ ነው ይሄ so ይሄ ዴታውን ሂዶ ያመጣልና እስቲ simply let me log it እዚህ ጋር ዴታውን ሎግ ላድርጎ እዚህ ጋር right I'm going to go share right here get data ልበለው I'm going to call get list data which is that right I don't need to pass in anything but of course I have to pass in list name right እዚህ ጋር normally lists ይሄንን አልጨረስነውም by the way lists get by title right the same ነገር ቅድም የተጠቀምነውን ነው መጠቀም ያለብን by the way list name ረስቼዋለሁ which is the same guy this guy anything እዚህ ጋር ተጠቀምኩትን እዚህ ጋር መጠቀም አለብን right I'm going to go grab that is the same REST API call ነው የምናደርገው once ካደረገ በኋላ ምንድነው ይሄ ሪስፖንስ ይመጣል ያንን ሪስፖንስ በጄሰን መልክ ነው ሪተርን የሚያደርገው እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ what we going to do is I'm going to go write ደግሞ ፈንክሽን ምናምን አይደለም እንግዲህ get data alone now I can do then I'm going to use arrow function እዚህ ጋር response ይኖረኛል I can simply do like that and then arrow function ብዙዎቻችሁ already ከዚህ በፊት join አድርጋችሁኝ ከሆነ I'm going to go simply log it okay console log response dot then simply let me log that one see the response data is I'm going to go simply comma response and then what I can do is I can do this is the response okay that is the response you can go here error ደግሞ አሁን ካደረገ I'm going to say console the error oops error that is that I'm going to say error
what the heck is so long with this? Maybe በማትፈልገው እያስተካከለኝ ነው። That is that one, and that is that error, and that is that one. Right, so this is that. Huh? What just happened? What happened to this? Oh, let's keep on adding that one. Okay, so let's check at it. So here, line እንደዚህ ሲበዛ we can put it down here. Response that data. So I can push that a little bit down here. We can pull into multiple lines, but the response, okay, response ከመጣ response-ን እዚህ ጋር ሎግ አድርግ ዳታ ብለህ ኤረር ከሆነ እንደዚህ አድርገህ አድርግ። okay, let's check it. ኖርማሊ ይሄንን ሎካል ላይ ቼክ ማድረግ አልችልም። ሎካል ላይ ኤረር ይኖረዋል። እሺ because ይሄንን ሼርፖይንት የለውም። ለዛ ለሎካል ማመቻቸት መቻል አለብን፣ ግን ጊዜ ስለሌለ አሁን let's quickly check it. So we are gonna a little bit. Look at that. Look at that. Okay, I'm gonna close ይሄንን ዊንዶው ክሎዝ አደርገዋለሁ። ቺኛዋን ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንስፔክት አደረግና ያዋለሁ ኮንሶል ሴክሽን ውስጥ ኡፕስ ኤረር አለ። ፌች ፌይልድ ይለኛል። አያችሁ? ኤረሩን ግን ማየት እንችላለን። ወታች ሄደን ኡፕስ ኤረር what the heck happened? Then what the hell was error? Speak client. Oh, wave that absolute euro. Oh my god, I know what it is. አታስተካክሉኝማ። ኦኬ እዚህ ጋር ነበረ መሄድ የነበረብኝ። የት ነበረ ቅድሙ ፔጁ? የአክቹዋል ሼርፖይንት ሳይት ይሄ እዚህ ጋር ነው ቼክ ማድረግ የነበረብኝ። እሺ ሼርፖይንት ላይ ብቻ ነው የምሰራው። ኦኬ ሶ ሎካል ላይ ቼክ እያደረኩ ነበረ። ባይ ሚስቴክ ነው እሱ። እዚህ ጋር ግን ቼክ ስናደርግ አያችሁት? እዚህ ጋር ዴታ ኢዝ ኤክስፓንድ ዚስ ጋይ ቫልዩ አራቷ ሊስቶች አሉ። አያችሁት? እዚህ ጋር አራቷ ሊስቶች። ስለዚህ እያንዳንዷን አራቷን እንዴት ነው የምናገኘው? ዴታ ዳት ያ ሪስፖንስ ዳት ቫልዩ ብለን ነው የምናገኘው። ዴታ ዳት ሪስፖንስ ዳት ቫልዩ will return all of that የመጀመሪያውን አይተም እንደዚህ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ and etc. So we can do the same for each loop ቅድም ያደረግነውን ጨዋታ አሁን መጫወት እንችላለን because our test passes. So ዶክመንቴሽኑ ጋር ወደ ኋላ በወስዳችሁ which is this guy እዚች ጋር እንትኑን ያደረገበት CSS ጻፈ። እኛ CSS አንፈልግም ብያችኋለሁ። and then what it did was this document selector ያችን ወስዶ ያችን HTML ምናምን this document element query selector ምናምን እኛም እቺን ነው የምንጠቀመው። እዛችሁ ጋር እቺኛውን እንጠቀማታለን። right so እዚህ ጋር ኮንስታንት ብሎ እሷን ለዛ ኤሌመንት ብሎ እዛ ነው ዳት ኢነር እሷን ኢነር HTML ብለን ነው የምናደርገው። እሷን እንጨርሳት እስቲ በፍጥነት። እያንዳንዷ እቺ ዴታ ኢዝ ብለን ሪስፖንስ አግኝተናል አይደል? ዴታ ኢዝ ብሎ ይሄ ማለት ነው። ይሄኛው ሶፍትዌር so what I'm going to do is I'm going to make it a little bit two lines አደርገዋለሁ። line 8 4 ላይ ነው የምንሰራው። actually አይተማችን ምን ይሆናል ማለት ነው? let items equal to response dot value ነው የሚሆነው። ቅድም ኦልሬዲ እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው። build error I know what it is እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ፎርጌት አድርጎት ቅድም የነበረው የት ነበረ? ይሄ እዚህ ጋር ስናይ ዴታ ዳት እቺ ማለት ነው ዳት ቫልዩ አሬ ይሰጠኛል እና እሷን አሬ ነው የምፈልገው። I can stop ይሄንን ለጊዜው አሁንም ስለምረብሽኝ I'm going to control C. Okay, so that is the value. Shit. All right, so እሷ ስላለች items I'm going to say let my HTML equals to single text items dot
for each item አሁንም arrow function ነው የምጽፈው እንደቀድሞ አልጽፍም okay because already እዛ ጋር ስላሳየዋችሁ ኖርማል ጃቫስክሪፕት ነው የጻፍኩት እዚህ ጋር ግን ታይፕስክሪፕት ስለሚፈቅድልኝ a little bit አስተካክዬ ልጻፈው ግን post like this እዚህ ጋር ለምሳሌ የቱ ነበረ ሪዛልቱ የሚገባው እዚች ጋር okay let me say so እዚች ጋር dot inner html equals to ከዚህ ቦታ cuts that is this እዚች ጋር my html ይሆናል ማለት ነው ለማንኛውም እያንዳንዷ my html ደግሞ is equal to ከቅድሙ ላይ ነው መሰርቀው ይሄንን the same ነገር ስለሆነ the same ነገር ይሄንን ላደርግ ነው ግልጽ ነው አይደል plus equal to እቺን ነው ማረጋት my html ላይ concatenate equal to item ስላልኳት እቺን item description look at that oh that's cool I think that concludes our demo and blah blah if we don't see any error ካየን እዚሁ ነው የምናድረው ካላየን እንግዲህ ዘርቷል ብለን አጨብጭበን ወደ ቤታችን እንገባለን I'm going to go refresh this page look at that the same thing that is no data no data to display task 1 task 2 why is this is showing right here oh I know what it is I have to god because እቺ h3 ያለ ቦታ መታለች እዚህ ጋር what is that oh that is this one I know what it is again እዚች ጋር የመጣችበት እንትን ስላለ እቺ wh3 እና h2 ምናምን ስለሆነ ሳይሆን tr ውስጥ ነው መክተት የነበረብኝና እዚህ ጋር tr ነው ማድረግ የነበረብኝ ሪፕሌስ ስለሚያደርጋት anyways ይሄንን በዚህኛው ሪፕሌስ እያደረገ ነውና አይዘር ባዶ ነው የሚሆነው there is any error I'm going to go refresh this guy that is fine now it is back new item ምናምን እየሰራ አይደለም ቅድምም አልጨረስንም ግን it is reading data from there ከSharePoint እያነበበ ነው then ጨረስ ነው ማለት ነው so once ይሄንን ከጨረስ ነው how do we deploy it deployment is pretty simple ወደ ታች ስትሄዱ እዚህ ጋር deploy your web part የሚል አለ I'm going to go console እዚህ ጋር ቅድሙን ምናምን አቆመዋለሁ ይሄንን because we already done this one control c stop it ለኔ ክላሶች don't worry we're going to go dive in በጣም ዲፕ ስለምንገባበት ከዚህ ቦታ አልቀጥልም ከቆምንበት ነው የሚቀጥለው የክላሳችን ለእናንተም አዲስ ስለሆነ ብዬ ነው እዚህ ጋር ሳንደርስ ነው እናንተ ሌሎቻችሁ ጆይን ያደረጋችሁት ክላሱ ኮንቲኒየስሊ እየሄደ ስለሆነ እነሱ በሆነ ፔስ ነው የሚሄዱት ግን እዚህ ጋር የነበረውን ዲፕሎይመንቱን ላሳያችሁ የዲፕሎይ የምናደርገው በተለያየ አይነት መንገድ ነው ዲፕሎይ የምናደርገውና we can deploy it as a CDN በCDN Office 365 CDN or any private CDN or public CDN ውስጥ ዲፕሎይ ማድረግ ትችላላችሁ ጃቫስክሪፕቶቹን በሙሉ እንዳሁኑ አሁን ሎካል ላይ እንደምናየው ከሎካል ላይ ሰርቭ ያደረገ ነበረ ግን how do we package it how to create our CDN always everything is in here ግን one እኛ የምንፈልገው ሁለት ኮማንዶች አሉ ምናያቸው ማየት ያለብን አንደኛው ገልፕ ፓኬጅ ነው አንደኛው ገልፕ ፓኬጅ ሶሉሽን እቺ ገልፕ ፓኬጅ ሶሉሽን ዳሽ ሺፕ እንላለን እዚህ CDN ላይ በደንብ ጽፎታል ወደ CDN ግን እዚህ ጋር በጣም a little bit confusing ነው የምትፈልጉት አይመስለኝም እነዛን ሁለት እንትኖችን ነው የምንፈልገው አንደኛው ገልፕ በንድል ዳሽ ሺፕ ናት እቺ ገነጎራን እሷን ኮማንድ እዚች ጋር ገልፕ በንድል ዳሽ ሺፕ ምንድነው ይሄ የሚያደርገው everything ለሺፕ እንዲያደርግ በንድል ያደርግልኛል ከዛ ቀጥሎ ገልፕ ፓኬጅ ሶሉሽን ዳሽ ሺፕ ይሄ ደግሞ SPFx ክሬት ያደርግልኛል I'm going to go እሷን
quickly ነው ያውኑ ራን የሚያደርገው እሷን ሲጨርስ እሷን ደግሞ እቺን አረጋለሁ ይሄኛው ሳደርግ ምንድነው የሚያደርገው እዚህ ጋር አንድ ፎልደር ክሬት ያደርግና እዚች ጋር SharePoint የሚል ፎልደር ክሬት ያደርግና እሷን ሪቪል ኢን ኤክስፕሎረር እቺ SharePoint ፎልደር ውስጥ ሶሉሽን የሚል አለ እቺ SPPKG አለች እሷን SPPKG ነው ዲፕሎይ ማረጋት አብረን ዲፕሎይ እናደርግና ፋይናላችንን አይተን ወደ የቤታችን እንሄዳለን I already have apps catalog ስለ ኦፊስ 365 አፕ ካታሎግ የምታውቁ ታውቃላችሁ ማታውቁ ከሆነ አድሚኖች ናቸው አክሰስ ያላቸው so you go here app for SharePoint የሚል section አለ እኔ already build ያደረኳቸው ብዙ አፖች አሉ በጣም deployment is super easy what you're going to do is you're going to go ahead is one folder እዚህ ጋር you just drag drop when ነበረ ፎልደሩ ነበረ SharePoint okay እቺን ፎልደር እቺስ tasks backlog የምትለዋን drag drop here drag drop ስታረጓት it will pop up this little window እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ይሄ ጋር everything is not going to be SharePoint local አይደለም I'm going to deploy it so deployment is as quick as this one okay deploy አረኩ ማለት ነው so once I deploy my solution what I do need to do is SharePoint ውስጥ ሄድና because ቅድም ነው ስላልኩት እዚህ ጋር አደን አፕ እነዚህ ሁሉ የምታዩቸው የሰራዋቸው ግራፍ ሪፕሬዘንቴሽን ዳታ ቻርቶች ምናምን በSPFx ነው አደን አፕ ስንል ኦሬዲ ዲፕሎይ ያደረኩትን እዚህ ጋር አያችሁት አውቶማቲካሊ ይመጣል የኔ እንትን ውስጥ ታስክ ባክሎግ ክላይንት ሳይድ ሶሉሽን ነው እሷን ክሊክ አደረግና when you click on it it's going to deploy that app right here የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር አያችሁት ታስክ ባክሎግ ክላይንት ሳይድ I should have የራሴ የሆነ ካቴጎሪ ኦፍ ዌብ ፓርት ምናምን ክሬት ማድረግ የነበረብኝ በጣም ደስ የሚለው ነገር ይሄ አፕ ይሄ ዌብ ፓርት ማንኛውም ዌብ ፔጅ ላይ ሄዶ ይሰራል I'm going to go site content ቅድም አንድ ፔጅ ሳይት ፔጅስ ነበረ አይደል ፔጆች ውስጥ ክሬት ያደረግነው ፔጅ ነበር እና እዛው ጋር ነው የሚደግመው ሌላ ከማድረግ ይልቅ ዛሬ ክሬት ያደረግናት ፔጅ ነበረች which one was that let me December modified by okay this is the one my tasks my testing sound test task የምትል እቺ ነበረች እዚህው ላይ ነው አድ ማረገው ዝም ብዬ ሊዮና እዚህ ጋር ከታች ላርገው እዚች ጋር ከታች add web parts እላለሁ እዚህ ጋር ኖርማሊ ቅድም ካቴጎራይዝ ባደርግ ኖሮ ብዙ ጊዜ እኔ MTM ምናምን እያልኩ ካቴጎራይዝ አደርጋለሁ አዘር ውስጥ ነው የሚገባው ባውኑ አዘር ውስጥ ብንፈልግ እዚህ ጋር ምን ነበረ ምለው ታስክ ባክሎግ አያችሁት እዚህ ጋር ለዛ ነው ካቴጎራይዝ ማድረግ ነበረብኝ ቅድም እዚህ ጋር አሁን ይሄ ክላይንት ይሄ ክላሲክ ነው ክላሲክም ላይ ሆኖ ይሰራል አድስ አድርገው ይዩት look at that አያችሁት እዚህ ጋር ክላሲክ ላይ alright this is the web part this is the backlog this is edit web part you can edit this web part look at that configure that is the title but we didn't have any web part property that needs to be configured እዚህ ጋር ስላላስቀመጥን ነው እንጂ ሁለት ነገሮችን አንድ አይነት ነገር የሚመስሉ ሁለት አለን አንደኛው ይሄኛው jQuery ተጠቅመን ሲሆን ይሄኛው ደግሞ SPFx ተጠቅመን ነው ይሄንን ይመስላል የዛሬው ሴሽን የማታቁኝ ተስፋ ይባላለሁ you can reach out to me I think MTM consulting group.com ብዙ ቅርብ ጊዜ አፕዴት አድርጌ አላቅም በዚህ ስልክ ቁጥር ታገኙኛላችሁ በዚህ ኢሜል ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ ኢተን ላይ ስለሆነ በኢተን ልታገኙኝ ትችላላችሁ ይሄ የኔ ዌብሳይት ነው የኔ ሳይድ ራን ማድረጋት ማለት ነው ኦኬ so MTM consulting group ይባላል as much as possible አሰለጥናለሁ like ሪል መማር ለሚፈልግ ሰውና መለወጥ ለሚፈልግ ሰው ለቢዝነስ ምናምን አይደለም ሪል መለወጥ ለሚፈልግ ሰው
ቱ ማች የሚፈልጉትን ነገር ጋይድ አደርጋለሁ። ክላውድ፣ አዡር አይ ዶንት ዱ ኤስ ማች ግን አዡር፣ ማይክሮሶፍት ስታፍ፣ ኢቭን ጃቫ፣ ሲ ሻርፕ፣ ዳት ኔት፣ ኤምቪሲ ስታፍ፣ ሼር ፖይንት ኤኒ ነገር ጥያቄ ካላችሁ just you can reach out to me directly, indirectly. ናይስ ቱ ሚት ዩ ኦል። ይህንን ይመስል ነበረ። ሌት ጆይን ያደረጋችሁ እንግዲህ ሶሪ ዩቲዩብ ቪዲዮውን ሪከርድ አደረኩትን ሼር አደረግላችኋለሁ and you get it። እሺ see ya guys, have a nice day። ሻውት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ሚውት ማድረግ ትችላላችሁ። all right. No problem። ምንም ችግር የለው። you can reach out to me yeah። እዛ ጋር ስላለ ስሜ ያው I think Telegram is a nice way you can reach out። ቁጥሬንም እስከምታገኙ። all right, bye guys። all right, እሺ ቻው bye።